ready to go. Okay. Thank you so much for coming with us, and I will start out with a welcome to everyone. Right now is good evening from Wisconsin, and good morning and good afternoon from to all over the globe. Thank you so much for joining us. My name is Tabitha Yang, and I'm from Wisconsin, USA, and so good to be here. So good to see so many beautiful faces around the globe. Thank you so much to my sister, Julie Nguyen, for helping and supporting and get our Hmong webinar going. And thank you so much. Thank you to our guest speaker, Michael. You know, we love you. We always love to hear from you all the time. I could sit here and listen to Michael talk all day long. So thank you so much, Michael. Thank you so much to all the leaders. Chris Johnson, Lynn Nakamoto, Marty, who else? Julie, Michael, Marty, everybody, you know, everybody that are here tonight. We're so happy to have you guys join us, and thank you so much for your time being here. Your presence is very precious and important to us. We love to see, you know, our brothers and sisters all over the globe, and thank you so much for being here tonight. I wanted to have Sean and maybe Julie say a couple words, and then we can, you know, get going. But Sean, I would like you to maybe say, you know, give something like a little housekeeping, you know, guidelines for everyone here tonight, and then Julie can say something, you know, in Vietnamese, or welcoming our Vietnamese brothers and sisters, and tell us all about the excitements that she's been having this weekend. Okay, so Sean. Hello, this is Sean Yang. I'm from Alaska, USA. So you're all here. It's our honor to have you guys with us. So today is Founders Night only. So please do not share this. Do not share this to outside. And whatever we say here, stay here. Okay. So thank you very much for all the leaders and all the founders in the all over the world be here with us tonight, and we are honored to have you guys. Thank you very much. I'm so sorry, Sean. We are live stream. I will be. We are live stream, but we do have some guidelines for everyone to be here and to have fun. I didn't know that, so thank you. But before Julie start, let me introduce myself, Chuka Yang, the other half of Tabitha Yang. But I want to welcome you all. It's a wonderful night for us to gather together, and really appreciate your coming. And I want to do interpreting, and so I will do partially the interpretation for our guests, not our guests, but our founders who do not speak English. And so I will do it briefly, not as much, but I will get the point across, hopefully. So, but trong đó mấy thành số tụ tỏ tại mấy thành số tụ tỏ hai cái mấy dùng sao của mấy thành số tụ của thập tại nhà như Wisconsin, tôi cho Julie, tôi cho bây giờ thấy cho, tôi cho bây giờ chỉ nhớ thông plan là thế, hay bây giờ thấy cho tàn cho cái tàu chỉ mẹ tôi chỉ biết chơi tôi là nó hát. Ta lên đó cứ thấy chơi xoan sau đấy lu happy lu khát lu ta biết một chút chơi chơi nhớ chụp biết lu dùng cái chỗ chỉ chiếu đó ha tất cả đều của mà lại cuốn chú lu ha ha cái xoan của lu ha ta này trong sa này nhớ Alaska
Dòng xa tỏ tại bây giờ thôi cho ha bây giờ chỉ cho thông phẩm mà thế ha giờ chỉ ta đây bây tôi nhớ cho nói chỉ của bây ha chỉ một buổi hiện lúa trong trang tới sáng cho tại sao mà tháp vào của ta ô bây livestream chỉ nhớ cho YouTube Facebook chỉ bây giờ phụ tôi có share là nhớ cho cha nó sao ô cho số lên cho tôi thôi cho cái tôi ha này Sean ha thank you go ahead Julie. Thank you so much, Suka and Tabitha, for having this. Thank you, Michael, for accepting the invitation to be here. Hello, everyone. Before I speak in my own tongue, I would like to literally sending my appreciation to all the Hmong leaders, and especially Tabitha and Suka. And there are so many more people are working behind the scene. I have such an honor working with several Hmong friends that are in Vietnam. They do speak Vietnamese and understand how hard these people work and how diligent they are putting their heart into ONPASSIVE. And so I like to shout out to those friends that are here today. You're working hard to helping your people, and that means so much to me personally. So thank you so much, and especially you, Tabitha. You're working tirelessly to help with the founders, even the founders that you don't know. Many founders that came from us, from you, anywhere around the world, you helped. So we appreciate you so much for your hard work and your heartfelt for the Hmong community as well. Julie xin thân chào tất cả các anh chị em người Việt Nam, đặc biệt những anh chị em người Hmong. Cảm ơn tất cả quý vị đã trong thời gian ngắn vừa rồi đã làm việc với Julie, đặc biệt những anh chị em người Việt Nam, người Hmong ở bên Việt Nam. Tất cả chúng ta làm việc vì sự thương yêu của chúng ta dành cho công ty ONPASSIVE, vì chúng ta biết rằng công ty ONPASSIVE là một cái nơi, nó là một cái ngôi nhà, nó là một nơi cho chúng ta, nơi cuối cùng cho chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta. Julie hy vọng rằng ngày hôm nay nếu quý vị không hiểu nhiều, đặc biệt cho những anh chị em không có nói tiếng Hmong, thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau vào thứ Bảy. Quý vị biết rằng người Việt Nam của chúng ta có một cuộc họp vào sáng thứ Bảy, tối thứ Bảy giờ của Việt Nam, và thêm nữa Julie với lại Linh Chiêu với lại Sơn có một buổi nói chuyện bằng gọi là Coffee Online vào tối thứ Hai, và trong tuần này thì tụi này chuyển qua tối thứ Ba, thì hy vọng tất cả các anh chị em vào để nghe những cái tin tức. Quý vị, hiện tại bây giờ rất là quan trọng cho chúng ta để vào trong cái văn phòng trên online của chúng ta. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã vào cái buổi họp ngày hôm nay. Tabitha, back to you. Julia tại我找到去生准备在叫梦个没故事个路帮准备叫梦个叫 founder 叫 G 在叫个伢对面了叫伢上叫了没故事个路我找着他不打去个对他叫他叫梦呀个没故事个路哈我后来伢嘿到班准备叫梦cái dòng xa ha ở mình sẽ tự cho chuẩn bị cho mong cái cú sa của chuẩn bị phải chọn nó sao. Okay, Sean, would you like to say a couple words? Me? Who are you talking to? I'm sorry. Sean Yang. Thank you, John. Oh, Sean. Okay, yes, I'm sorry. No problem. Thank you. Well, actually, thank you very much for everybody to be here, and thank you to all the leaders like Julie, Len, Marty. I just get your first name, okay? Chris, Jenny, but to us, and also thank you, Michael, for coming for our webinar, and thank you all the leaders to be here, and we're honored to have you guys all, and thank you very much. Yeah, ở trong đâu nè, sau khi tại ở trong đâu chuẩn bị tới chơi này tổ chuẩn bị sụt là chuẩn bị sụt là
thì ở tròn cho lên cho tôi cho tới cho cái mình tôi cổ cái cho mong giống luôn rồi. Okay, I would like to we have a special song that we want to play, and this song is about passive. And before I play the song, I would like Simon her to say a couple words. It's going to be a tribute to our CEO, Mr. Ash. And the song is a very beautiful song. It's written by one of our founders in Vietnam. And his daughter sings it, and one of her friends also sings with her. So it's like a duet song. And it's such a beautiful words. The wordings, just the whole song is such a beautiful song. So it's a tribute to Mr. Ash, and I would like Sunny her to say a couple words before I play the song. Okay, Simon. Okay, là sẽ về tại cái bây giờ mua ít có lưu trí sinh hoặc là bây giờ chỉ Mr. Ash ha, tức là mình đang tại chỉ bây giờ nó sao, cái Simon như là ha, tức là bây giờ giờ trái sang có tất cả đấy mà sao, cho Simon. Thank you, Tabata. I'm Simon He. I'm living in Denver, Colorado, the heartland of the United States. On behalf of our Hmong leader and our Hmong ONPASSIVE team around the world, we are so grateful to our CEO, Mr. Ash Mufare. The owner and the CEO of our company ONPASSIVE. Because of Mr. Ash Mufare's biggest dream, his best vision, his phenomenal mission, his love, his mercy, for humanity. He is an ordinary man, as he mentioned, each and every time he came in for the corporate webinar, like every one of us. But he is an extraordinary and visionary man I ever know anyone exists on earth that has the big heart, the best love, and the excellent mercy on humanity. We are Mr. Ash Mufare. We are not here tonight, not only among ONPASSIVE team in 4 different continents and 11 different countries on the earth, but all my fellow ONPASSIVE founders across the globe. Mr. Ash Mufare's vision, he is the most humiliated human being. He brings every nation on earth, black, white, yellow, brown, green, blue, coming in together as one family.
Mr. Ash Mufare always mentioned, everyone is part of his family. He always reminds everyone of us that we are brother and sister of Mr. Ash Mufare. I call him. He's really the world champion. There's no other leader in the world who is humiliated like Mr. Ash Mufare, who loves people in all nations, different language, different culture, different background. Because of Mr. Ash Mufare, we came together as a family, as a brother and sister. We follow our CEO, Mr. Ash Mufare's footsteps. We respect each other as brother and sister in ONPASSIVE. So we, the Hmong ONPASSIVE team around the world, give tribute to our Mr. Ash Mufare. His beautiful wife, his two beautiful sons, and the tag team in Hyderabad, India. Those, they are genius, engineer, IT, manager, the staff, they are working tirelessly days and night to create the products. And the best tool, as we all know, AI, artificial intelligence. And ONPASSIVE, as Mr. Ash Mufare and many of our leaders always remind us, ONPASSIVE is the first AI IT revolutionary business company on this planet Earth that will change everyone's life in the very, very near future. So we, the Hmong ONPASSIVE team, give Mr. Ash Mufare the gratitude and the tag team in Hyderabad, India. And tonight, we welcome all our Leadership Council, Julie Nguyen, Chris Johnson, Mari Digamo, and especially our special guest, Mr. Michael Williams, tonight. And we are so happy to see everyone and welcome everyone as our Hmong ONPASSIVE teams, brother and sister in every corner around the world. Thank you, Mr. Ash Mufare. Thank you, all the tag team in Hyderabad city. Thank you. Back to the leader. Okay, có thằng mốt. Okay. Quý hạ chúng ta lấy cứ là hạ tất nhiên mà quý hạ lấy cũng dùng thế. Okay, của Simon, của cho tổ chức trong Denver, cái lúc lấy change chẳng teacher hay là teacher America. Trong sáng hay hát cho biết từ thời từ chỉ là lúc tổ chức ONPASSIVE Mr. Ash Mufare. Tôi cứ nếu mua lúc dậy mua lúc hay mua bao số lúc hay ha nếu mua ý là cái chữ cái tới trong lời trong lời dù cho tôi kể lúc tôi kể tan vô
cho tôi này như hôm là tên nó nè giờ ít tôi này dùng lấy bé tôi dạng bị là bị lấy bé tôi dạng ta sử thôi ra cái này tôi cộng hát tôi thẳng cho hồ lú ở với bên nào mà này lú là sẽ nhà lú bé cho nên tôi cái này giờ ít tôi này dùng lấy bé chứ tại vì mà muốn sáng cho này giờ ít tôi này cứ dùng chẳng bé này là chỉ tôi này cứ mua bé sự chẳng này thì ấy tôi này cái cũng chỉ tao cũng lo nhá cho lúc là tê nào mà dạng cái này mua lu lại lu cái lu hành là ha mua cái lu cái dùng chắp là ha cái lu từ bê tông này tan vô bê tông này lu chắp lại giờ chúng mình Mr. S bây giờ mong rằng giờ tôi chỉ tao nhá cho cái gì nó là sự tôi chỉ bây giờ mong xứ là sự mà giờ tôi này nhau thông lắm là tên nữa chúng mong cái tôi sẽ sau nhau tôi lại nó giờ là Mr. vậy tôi này cái này tôi phụ chỉ hay cái ha này mua lúc bệnh sự cái cho tôi biết tôi này chỉ hai tôi này là chỉ ngã tới lúc lang tao là một con tao kệ thôi giờ này hai cái bên dù cả ta bên giờ này chỉ tôi này này tôi này cái ô tao ý tôi này cái là hai mua lúc bệnh sự nhá chúng là tên nó trong lại tao vô trong biển ý tôi này cái giờ vô trong biển cái dù này lúc phải chỉ lúc tạm cho hai tôi này nhá cho các đường là tên nó giờ hai ta bên ý lần yếu trở lại nhưng các tới là sự các này cái chạy là sự nhà mua nhà các này cái chạy cho giờ là này lúc bên phần số tư giờ đâu vì cho họ ta mua Mr. Ash bên sẽ lại tàu tôi nhá ok ha bên luôn một lại tàu này tụi nấy tàu ý dạng là cái bây giờ này cho cái giá tí là sự ý chế tôi này chẳng có chấm mùa hiện tại bên mong ONPASSIVE tháo khó từ bên từ thay cho Mr. Ash ha này chế tôi này ha tạm cho này ở từ cái dùng cho cái gọi là ha tạm cho thay cho engineer cái ô hậu lử chủ lực tự sang rồi nhớ cho lưu tới tiền điểm ha để có chờ bây giờ cho tôi này cứ mua cái kiến chế do IT mua bình sự bây giờ cho tổ nữa cho cứ ô lấy ô nữa cho lúc tự sang nó chuyên ngành họ lên chỉ tao số lên lưu mong chỉ mua cho khổng chỉ sinh nữa nó tôi biết tao một chỉ là chỉ sinh giờ AI khổng cái chỉ tao là hai ý dạng cái dùng trong là cái giờ chỉ được mua rồi à để cho biết tao sử giờ là Mr. Sẽ bị thay cho của AI nó giờ ý dạng khổng cái chỉ cái này dùng trong là cái luôn lòng biết tôi này nó lên trên đấy tận đây nó giờ là cụ thể cho biết từ thay cho Mr. Ash ha tạm cho bây giờ thay cho hai giờ take team cho tôi này của Leo nó cho lúc sau nó ha thỏa giải bây giờ phong dư cho thay cho lấy cái Molly Julie Lynn ha đầu cho lần đầu từ thay cho cái tổ cộng chủ bên mà nó chi sinh giờ bây từ cái giờ tôi mua cái chắc ha Michael William tôi rồi biết cũng cho nó dùng sát thật tại biết thành từ dùng sát của mình cho ha thảo khó từ biết từ Mr. Ash Mufari nên đấy Okay, thank you. So I'm going to play a song for everyone, and it's a special tribute to our CEO. Let me. Yeah, can you hear?
Yeah, we can hear you. Yes, we can hear. Okay. Share. Okay. Translation. Okay. A brief translation of the songs. Okay. ONPASSIVE is the best company. It will lead us to success. Whoever believes will have a changed life. This company is the best throughout the world. Not exactly the translation, but close. Invite everyone to join our company. It will success. It will be successful or forever. It will lead. It is the path that will lead
to a better life. Wherever you live, you can join. ONPASSIVE is the light for us to see. A business throughout every country. Wherever you are, you will never be worried again. Best company that bring health and wealth to many. Build on love and build on love and care with a heart for many. It will, ONPASSIVE have led us, and we haven't gone far. That's close, not exactly. Beautiful. Okay, thank you so much. Sean, where's Sean? Okay, Sean, you want to say a couple words about, I mean, the introduction of webinars, purpose of the Hmong team? Okay, thank you, Tabata. This company is the only one that get into people's feelings. So be proud of yourself. And I have never heard any company that people get so much song with, I mean, for the company. So ONPASSIVE is the only one that I heard that a lot of people writing so much song with it, and so be proud of yourself. And this is the only one and only and the best of the best company. Okay, so as far as learning, we'll never start learning. We are always looking for knowledge. So the purpose of today's webinar is to gain knowledge with ONPASSIVE. And it doesn't matter you joined the company 4 years ago or yesterday, or even you know how to prepare yourself for the next event. But we are still learning, and we'll keep learning so we know exactly what we're going to do or what's coming. So stay with us and we learn together. And thank you very much. Okay, so yeah, the ONPASSIVE vậy lúc đó sang cái bên trên chế độ mà vậy lúc sáng cũ của lúc là lúc sáng còn thì cho sư cho họ ta một tuần này tiêu lên sau đó đào giang cao mà sau bên lúc chụp hình cao lại ở chỗ bên tổ chụp hình cao lại vậy chúng mình lúc đó sang cái trong lúc đó sang ONPASSIVE xuất lại有上高或者lúc đó sang的就不带呀lúc đó sang ONPASSIVE一路是才来vậy lúc đó sang cái xuất lại跑还xuất lại上高还这样。giờ này ONPASSIVE bây giờ lúc đó sang cái trong champ lại ha, giờ em hay gì trong champ lại, đó giờ lúc cái trong champ lại giờ tổ sang trong là mà the best of the best, cái bây giờ bây lúc nhớ trong này chỉ bây giờ cho tôi này cái bây sang bao lúc đó sang nó cái trong champ lại, chỉ bây giờ cái gì chỉ sau này, cái tăng là cái luôn, giờ này mà nó lúc học hay giờ bây giờ ăn tôi cái từ lúc đó sang cái trong champ lại, có bây giờ bao từ lúc đó sang nó cái trong champ lại ha. Bây giờ cô luôn dù luôn đây là thì tại bây giờ bao đầu ít giờ cô luôn đặt cá thì bây giờ cô chỉ bao bị chơi thì giờ lấy cho là bây giờ tôi cả cái bây giờ bao từ lúc đó sang nó cái trong champ lại sự thì mà nó bây giờ mua luôn luôn ha mua cái đau dạng thì bây giờ đó sang ONPASSIVE. Beautiful. Thank you so much. First of all, Tabitha, for having this webinar. Suka, thank you so much for your wisdom, because I know that from this point on, you are translating the conversation here. So hello, everyone. My name is Julie. I'm coming to you from Orange County, California. Thank you so much for joining us here today. Today, we're going to start the Q&A
today with Michael William. Everyone knows Michael William. Everyone understand that he could have a simplest way to explain and to answer some of our questions. And I do know that some of the questions that we prepared today, not only from the people that asked you the questions, but actually coming from the community that we're gathering together. And some of these questions might be repetitive to you, but I bet you if you're listening to these answers, you might pick out more information from the questions and the answers as well. For folks that are watching this, I'm going to turn on the closed caption and I'll explain in a bit. For some of us who are watching this, watching the closed caption, you might not understand. I'll do my very best to literally turn it off when Sukar speak in Hmong so that it does not confuse the people, the deaf community, basically. So I'll do my very best to monitor that as they're going. Sean and Tabitha will be taking turn asking questions. And they have a list of questions to ask. And then after that is done, I do have prepared some questions that have been asked before. And if you attended the California event yesterday's and throughout some of the events throughout the weekend, there's a couple of questions been asked. We're going to ask those here as well in one recording. And it might be some more questions that coming up as well. So that's how we are running this webinar this point on. At the end, I know it's going to be a bit longer webinar. So if you are on the panel and you plan to leave your post, please make sure you turn off your camera. Make sure you keep your mic off at all times. Also, for the folks that are not on camera, make yourself comfortable. Please, make yourself comfortable. Not only that, but stay focused on some of the questions because some of these questions might be, or the answers might help you moving forward as well. So let's get started. I know Tabitha and Sean has the list of questions they want to get started. So I won't be pinning anyone just so that they'll be in their comfortable screen. And everyone, once again, if you are on the panel, please have the least movement as possible because right here it's a very serious business. And thank you so much for all the folks that are joining us here on YouTube and on Facebook as well. We understand that this is a Q&A coming from one of our leader, Michael William, and the Hmong leader as well. All right, Tabitha and Sean, the mic back to you guys. Thank you. Julie, punya cho San California ya. Mana pe ko yo pi mo lu tan dao yang. Chi se me bao mai ko William ya pe tu thai cho ni ta mo ke te pe te lu nu cho kha pe cho mano ha pe tu tu yin bao ne ya. Mana ya ma ku chi sen ke go le. Ít cho luôn nụ cái bên hôm mà nó là tới ra cu mấy cu nó tăng luôn là ha ta chỉ tới lấy cha là cho luôn nụ nó ya chỉ hắn để bây giờ thôi cho xí để xí ya để bây giờ chỉ nhớ chụp bên lúc cho po sau to po cho tôi nụ này cái ít cho chỉ cu ya cho cu thì tới lên đó là chỉ ya tu cái chụp bên ha tới ra ít cho luôn tê là tới ra cu chỉ dùng lấy cho cu này bây giờ mua cái tòn đau ya giờ lên đó bây giờ cứ mấy ha sai xin nhớ sáng trâu nhớ tụi YouTube theo đó thầu quốc sau trận đó đây bây giờ cho biết sai luôn máu chỉ biết chứng minh chỉ tới thầu biết một tuổi mấy của trận đó mấy sau cho mấy sinh cho hát dọc vậy giờ lên đó sáng hát theo bà tạo từ giờ từ cứ luôn một cho luôn nụ cho biết từ Michael hay tê hát thì chỉ ta lên đây biết giờ cứ nhớ cho nó giờ ta mà nó tới cứ yên tế rồi lấy số mò thì ta thẩm mình kinh mấy chuyện nhớ nó là mấy là của mấy hạt chính pha ha mấy hạt mấy lúa con to ha mấy video to ha của ha dùng gạo của sự kiện muốn cho ta bắt ta cho sản nó từ mua cái xin nó. Okay, thank you so much. Before we Tabitha, may I step in really quick? I'm sorry. Okay. Just really quick for the panelists, I know that you can chat,
if you could refrain from chatting. The reason is because when you chat, the closed caption will be covered, and the people that needed the closed caption, they don't get to see. So if you like to chat, it's with each other, basically, just send a private chat to that individual. Would be great. Thanks, Tabitha. Thank you, Julie. Tôi cho cái tôi này xong tới này mới hạt sáu sau hai thầu chỉ có hạt cho luôn mấy cái tới ô cam tới nhau là cổ suất là hạt của nó xem. Okay, before we begin with our questions, knowing that today most of our Hmong leaders have different colors of shirts. We had some t-shirts or some polo shirts with ONPASSIVE on it, and each country has a color. We picked out a color that we wanted to, and be that color. So we order the shirt, like red, orange, blue, white, and so for each country we have a color. And so most of our leaders don't have our t-shirts arrived on time, so that's why you see that some of us have white shirts and blue shirts, and I would like to have Chang Yang stand up and see, just show us his the logo and the wording on his shirt. So yeah, that's what we have on. And so some of us have polo shirts, some of us have a V-neck shirt, or just a regular t-shirt, and each color we want to stay color coded, and so that we all white goes to USA, and red goes to Thailand, and orange to Myanmar, and so forth. And so but hopefully next time we will have everyone t-shirts arrived in time for the next webinar, so that we can be like a rainbow. So thank you so much everyone for participating. Okay, so let's get going with our first question, and I want everyone to pay close attention to the questions and the answers too, because I know some of your questions are the questions that we are going to ask Michael. And this is for real, because I hear every day. I get calls every day. I get text messages or messenger, like someone overseas. I get questions all the time. And these are some of the questions that we think that is crucial. It's very important for them to hear, from Michael. Hey, na so we go ta ke pe mong ye pe ko mo t-shirt ha pe ai lu te che ko mo jo si za le ya pe te che me ka mo jo si lo te ya thai ku ya si sa la chi te la la chi le ja la te chi ma pe mo na dao si te chi pe ku chu mo so cho ma no te chi le mo pe ma mo thì bao nó pe yo nu jo lu nu ke ye chỉnh chang hai ha jo lu nu nó pe ye sáng bao kan gao le pe ha nong she pe từ thời từ tôi mới kể pe cho pe nó有pe tàu cho pe lại chả. Okay, Michael, I thank you so much again for being here. We appreciate your time. I know that you could have spent this precious time with your family, but you chose to be here, so we thank you so much for your time. When ONPASSIVE is launched, some founders will choose to market the products and reseller opportunity. Does ONPASSIVE have marketing materials that all founders could be using, or should they create their own marketing materials?
And if they create their own marketing materials, do the materials need to be approved by ONPASSIVE first? Can I translate first? Yes. Thở lúc tổ chức ONPASSIVE nó này thấy cái là tiếng Mỹ sao tôi này thì bây giờ sáng tàu ý cho dùng ý tàu ý cho đón đợi một cái là sĩ cho khổng cho lòng trang tại chỉ biết lúc làm đồ nó lúc tổ chức bố Mỹ cho khổng cho biết cho một trang tại khác chỉ biết lúc làm đồ là sĩ bây giờ tàu chỉ bây giờ tàu OP giờ tàu bây giờ OP này lúc tổ chức nó có cho chạy. Okay, well, first of all, a big hello to everyone that is here tonight. Thank you so much, Tabitha and Shukar, for inviting me, to this meeting. It's always a pleasure being with the Hmong community and the founders at large. With regards to the question, now, ONPASSIVE is not going to turn us into marketers, okay? Majority of us, I would say at least 80% of us that are in ONPASSIVE are not marketers. We've tried to market, we failed at marketing, so we come into ONPASSIVE because ONPASSIVE, will do all the heavy lifting. They'll do all the marketing for us. They'll make it simple that we don't have to be marketers. Okay, so that's first and foremost. And that's a good thing. Okay, that's a very, very good thing. Because you can teach a lot of people how to market, and trust me, most will still not get it. Most will still not be successful, because if it was that simple, in other businesses that you're in, right, someone could have taught you and you would have learned and you'd have been great, right? That's just not the case. Very few are good at marketing because there's a skill involved. It's both an art as well as a science. People go to university, study marketing, consumer behavior, all of that. So ONPASSIVE will not turn us into that, okay? But it's far simpler than that. ONPASSIVE is making this so simple that you don't have to be a marketer, but at the same time, still be able to sell, still be able to generate sales, okay? So first, we're going to have the company automating the process, sending the traffic for us, the potential customers, all of that is done. What we can do for those who want to, speed up their process, speed up their success, want to reach out to others, it's all about connection, okay? So we're simply gonna connect with people, right? And by connecting with people, all we have to do is point them in the right direction, okay? So it will not be your traditional marketing strategies that's needed, okay? You won't need to go create systems like capture pages and autoresponders and setting up letters and, so you have your funnel, and all that will not be needed outside of what ONPASSIVE will provide, okay? So we're gonna see that what we will have are tools that's gonna help us bring people into ONPASSIVE that are looking for what we have, okay? Looking for what we have. So it's going to be a very, very simple process. It's not about having banners and text ads and all these things. All that will not be necessary to engage with the millions upon millions, even billions of people out there to come into ONPASSIVE. Okay, so rest assured, people can relax, they can breathe. You don't need to become a marketer. You don't need to worry about marketing materials and all these things because ONPASSIVE is going to be doing things differently. Okay, it will not be the same old, same old. It's completely different. It's going to be fresh, new ways of being able to reach individuals. Okay, and that's going to help us a lot. All right. Okay, rồi cần còn nữa là máy của ta passive nếu chứ cho bé là nếu chứ khai bé luôn một cái trang tờ cái là cái lỗ nó passive yếu thôiอย่างđó chú bé là bé chú ta yếu thôi chú nó này yếu một với tụi tôi này cái mua luôn là lỗ cho một trang tờ chú có nó giờ ta biết cỡ là có tao tất nhiên mà giờ biết cỡ là hai yếu bán cho tao biết của biết tao tại kiểu mà mình là cho biết của tao dùng tao dùng nó là nhớ cho lúc làm đó
yang thao lưu lại biết giờ cờ một lấy chăng biết giờ ôm một lấy chăng là nó tôi dùng lại cái biết tôi ôm một chỉ thao này là vậy passive chỉ giờ mua biết chủ là sự của biết thao là một giờ tôi này cái rất chăng tới cái là kiểu họ đã chỉ lúc học cả nữa但是lên từ ha mua biết sự ha tao cho lại lên từ cho tới sáng tới giờ tới nó có ý chút kế này giờ giờ tao lên đó là này có bán cho nên một tao chén kilo hát nữa passive mà chỉ dùng là chỉ làm nội giá tăng luôn này cái tao chỉ mua tiền đâu đỡ cho một khai cho nhau chủ website luôn hoặc internet luôn video chỉ cho luôn khai từ lúc làm luôn này này nhớ chịu là họ nó này nhớ chỉ dùng lấy tiền đây tất nhiên này cứ mua cho không cho chơi gì cái nhớ trang tới lúc làm nó bù cho bé là này thì bé thì thắt thắt rồi thì thắt thắt rồi ta coi bé trang tới lúc làm nó cho lấy chàng tiền đây có bé cho xa lúc tổ sang nhiều bù cho bé vì cho họ bé lúc tổ sang là chỉ dùng lấy tiền tổ sang giảm thao lương. And just to add a little more piece to that, right? Remember, we're going to have a unique domain name. We're going to have a unique website. Okay, the name of the website is going to be unique. We just have to put people in front of it for those who want to go above and beyond, right? But it really is as simple as just buying more traffic from the company. Like that's it. Like, can you imagine that's all you have to do? Oh, I just buy more traffic from the company. So that way you can have your time freedom. Okay. No one wants to be spending their time marketing and marketing and marketing. Why? Okay. If it's not necessary, just buy the traffic will get directed to your site and you're good to go. It really is that simple. Okay. So, you know, while founders, resellers, customers, sure, they can create marketing materials if they so choose. But why do something that you have not been successful at before, right? Why do it? Even myself, as a successful marketer, I will simply just buy more traffic, right? It's just that easy because I can scale that, right? I can buy small traffic, then I can buy bigger traffic, and so on and so forth. As the funds come in, as the income come in from the business, I can purchase more. So it really is that simple, folks, okay? Hả bé luôn gì hay bé thầu nó sang thế lại bé chịu chủ mua bé luôn domain name luôn bé cái ta giờ bé luôn tổ sang nhá hữu internet này luôn là ta domain giờ bé ô nó là bé cho yếu khó cái bé ta traffic bé cho yếu traffic phải cái bao phòng cái ta nhiều muaตัวnày chung lúc sai bé luôn làm động thế này thì bé yếu ô là bé yếu chọn đây luôn dưới xứ chị này cho này tôi này tôi sai bé luôn làm động nhá chung internet là thì bé ô là đây chị bé mua xe một cái cho tên là chỉ sao nó chỉ là tất nhiên cho tôi này cái ham muốn lúc bé sẽ trang tới tao nó là là phố ô tao tới dạng tất nhiên mà chỉ thằng ô là gì chưa chẳng lẽ cái dùng gì thế tại đây cũ là đây cũ thì tụi tôi này cái tới ô cái là cái lỗ sang email trang tới email làm lỗ nhớ cho sang email tao làm lỗ nó là của tôi chỉ sao tại của yếu cho package cho khổng cho bao cái ta bao lưu bao trời cái ta cho tôi này hiểu sai biết luôn làm sự này thì khó năng là nếu dùng gì sẽ là nhớ chụp biết luôn tập sang được mà. Okay, thank you, Sean. Sean, you're muted. Sean, you're muted. Oh, sorry, I mute myself. Okay, my question, there are many questions in there, and my question is, what is the difference between OMail and OPOS? Can we also use OMail or POS for mass emailing marketing campaigns? And if you don't mind, can you share with us what is needed to do an email marketing or email campaign? Can you teach us how to do it? Thank you. This is a question. Okay, Lulu nói chuyện ta lúc email ha lúc Oppo nó tới lấy chàng
alo nó mà bố lấy sang email nó alo nó này bố sang tao email mong tao chỉ sinh sang email cho mong ok chat tại chỉ biết là nó này bố tao là hắn đời ha ya yo ô nó yo lấy chàng giờ cái chỉ sáng lấy chàng nó có cà phê sẽ có cái bây giờ sang email nó một chat tại nó hay cho lấy chàng bà chỉ biết bỏ Okay. so OPost, right, that's our bulk mailer, right? If you want to send out, thousands upon thousands of emails, that's what you're going to use is OPost, right? Whereas OMail, that's your regular communication that you'll have, friends, family, business associates, etc. But just regular communication. It's not for mass marketing, okay? For mass marketing, you need individual IP address, different servers, there's a lot that goes into that. You don't want to be accused of spamming and stuff like that. So within OPost, you actually will have the ability to pre-test your message. So if you have an email ready to go out, you'll be able to run it through the filter, and so you'll screen it for spam words and stuff like that, so that you can better tailor your email campaign as it goes out. Right, so that's your OPost, right? But both of them have the ability to import your contacts and all of that. Right, but a good idea is for people to go to the corporate site and just click on the product, click on OPost and read all about it. There's lots of information there, give you about different features and all of that. And the same with OMail, okay, to get a better understanding of it. But the bottom line is just think of bulk mailing, think of OPost, and then individual mailing, think of OMail, okay? Now, as far as what is needed, right? Again, ONPASSIVE is not trying to make us into this, mega marketer, right? Some people will understand how we do it, but well, I guess it's early morning somewhere, right? But we'll be able to have the ability to use it as we see fit, as long as we're doing things, properly, right? You don't want to misuse it or abuse it, right? But you will be able to create an email letter that you feel is going to communicate what your intentions are based upon what it is that you're promoting, whether it's a business, whether it's ONPASSIVE business or some other business. So you'll be able to put that together. And then you just simply obviously have to have contacts. Like, who are you going to send this message to? Who are you going to send this email letter to? So you have to have contacts. As I said, if you do have contacts, you can import them. You can be able to import contacts from any of your email providers that you have right now, or if you have a separate contact list, like a bulk list, you'll be able to import that in also. But what you don't want to do is you don't want to go out there and just go buy a whole bunch of lists from vendors, because chances are, it's garbage. Okay, so you don't want to be doing that, right? But one of the things that will be happening though is that as you start to make connections with people, whether it's OMail or ONet, etc., you'll be able to build up your own list. As we get into the traffic packages and the traffic is coming to your site, that's also going to help you build up a contact list. Okay, so you'll be able to have all these things that's building the list that you will need, and that list that you can count on. That is something that is real, is a real people that's coming in. So now you can communicate to them on a mass basis instead of individually send out 1, 2, 3. You can send it out all in bulk. Okay, so all of that will be available within ONPASSIVE. Everything that you need to do a campaign will be available in ONPASSIVE. You won't necessarily need anything outside or outside providers to be able to send your campaigns out. As far as teaching you how to do it, well, again, like I said, sure, through Academy, I'm sure not just myself, but others will be able to offer, some sort of course for those who feel they want to learn. Some people like to learn stuff, even though they may not use what they learn.
they want to learn, right? So that will be made available. And keep in mind that we're going to have tutorials for the various products as well that will also help you to understand them better so that you can utilize them, okay? So that's it in a nutshell. Ta cái lô ở phô sa ở mèo này bố lấy giờ sử dụng sang đó tất是sang đó sang email à tất是lúc ở phô này người sang đó taoเลย清lại张 email nó mà ya tất是lúc ở mèo nó mà này sang đó thầm đa là cái sang chơi có chỉ tốt nên để phong tây như để hàng đó sự ya tất是cái sang đó là có sử yếu tố sai chủ chạy cái sao là sang tên nó từ đây một chút tên tốt nên cái chỉ sáng tạo tại nhiều cho email ha tất nhiên mà giờ ta cái sang đó nó tao lấy cái email này giờ một chút sáng kia là kiểu luôn nó chỉ cái giờ tao sử dụng luôn cái server luôn cái server luôn cái cháu chồng luôn một trận đó sang cho nó lên đây xem mà này thay là dùng dùng hát nó là mà khó open sa khó email khó nó chỉ mua lúc basic cái thầu tôi này tôi sai quá chỗ khổng là chỉ bút tôi chỉ lúc email là lúc open nó yên tề tao cho tôi này cứ tôi sai rồi là chỉ bút thầu làm ít cho tôi này cứ nhớ chủ cái lúc website rồi là chỉ cái sang đó cho tôi này là yên tao tôi dạng gọn nè chỉ có mà lấy sang đông tàu sang ít ra tăng cho tôi này cứ tôi sai cái lúc làm rồi này một chấm về nhớ chủ có khó chơi nè chỉ có chỉ là sang ô tô tê sang đông tàu cho số một lời xin lỗi còn đời là yên tàu lại hạn nè chỉ ta có nhớ sang email nó là ha họ nó cũng chỉ có cái ta dùng có ô nè dùng một cái khai là một cho là một ít từ cái ô email trang từ email cho cái làm cái lỗ họ nó chỉ là họ phaแต่是嘛，一个是 email 啦，个是个要也大概要三了，这个也就到收个账的一个要三就多年的个用还这个路上路，大概收到账的那一个全部就多年一个要三做，一个到查就多年了，还没收一来到这家了，没收这家，你头个三了个什么讲到就多年我讲别叫 email 三的么。chỉ ta nói đây giờ ta chỉ là đây là có thằng biết được sao nó khai gì này như chủ môn này giờ tôi này cứ tôi sai gì có chuẩn bị nhá có email nhá không ta này gì cái chỉ là của sao thằng cho gì tôi này ta sẽ là riêng tao tôi nhận gọn nữa thì tất nhiên mà cho rằng cái biết sắp biết yêu ôn nữa này thì tên nó chỉ như mua nhá chủ lúc tôi sang là passive nếu bạn tàu thang nhớ chỗ lại bây giờ xử lý hồ sơ màu là hiện tàu bây giờ là mua vô cho email khó nó cái đóng tàu cho luôn cho đây chỉ là khi nhớ sức mà ha cái tàu chỉ có trả cáiตัวnày cái chỉ có lại list để có tôi khen mà cái này có trong lo ta xử lý tôi thang là passive là biết tôi mua cho là hàng đó chị bây giờ giờ tôi này cái tôi sai cái bây giờ thì tôi sai tôi chỉ có không ta chỉ biết tàu bắt chân về là bên mà sang đấy tiểu quốc cang là tàu tới dạng cao lại này chúng ta đây hạt tụ khó cứ biết cái cỡ này hạt tới lên sáng cơ nó là biết tôi mua lúc academy thì tại bây giờ khai nhá chú ha chúng ta lên đây tổ chức nó điểm ý cho cái cỡ mình chỉ cho khai của biết báo sử này chị bên một cỡ của sự biết tôi báo sử là khác này để cho nó sẽ này nhìn bán tàu biết là sao thế ở trong đâu next. Hey, thank you. One second, Tabitha, please. Okay. Right? Yes. And so, right. So even though I say that, ONPASSIVE is not going to, turn us into marketers, right? We're going to get the results though, as if you were a marketer. You understand? And that's what's most important is the results, right? So, I would rather have the company do all the heavy lifting for me and give me the desired results, as opposed to I have to go learn it, put it all together, and actually implement it in order to get, the desired results. And chances are I'm not going to get the results. I'm not going to. So if I have
an automatic way of this being done for me and get the results that I'm looking for, this is why it's a big win, okay? That's what we should be looking at. Think of what this business is, right? Immerse yourself into it to get a greater understanding of it, right? And know that the company's got your back. It's all taken care of for you. 100% done for you. All you have to do is show up, okay? Okay, I had that. The ONPASSIVE 有句帮别了叫别有我个别造句还是上给唱的，让罗要做上 internet email 电脑了，好个别到了呢，就一叫来别人要到那个经诶这我行的来了呢，好那要好个这路做餐呢，我就别生了就好个到了就一叫来别人就个这还经我来了那样，一考去生为这个的nếu automatic nếu automatic thì hắn đây là chỉ chụp về chỉ biết sao là gì mà sẽ biết sao tạo nó cái con này có cái truy sinh chỉ ta đây lúc tổ chức là sự company nó này gì đó tôi cho rằng chụp về ít một % này vậy biết sao là gì mà sao Some founders have multiple accounts, right? Can you imagine if you, let's say you had, I don't know, 5 accounts, right? Can you imagine if you had to go out there and market for each one of those 5 accounts, right? Can you imagine if you, right? It doesn't make any sense. Why would you have 5 accounts if you have to go and do all of that, right? You're just compounding the problem upon yourself. Right. So the reason why founders are acquiring multiple accounts is because they know it's automatically done for you. The heavy lifting is automatically done for you. All I have to do is buy some traffic and it just gets sent to the system and I'm good to go. So if that be the case, I can have 2 accounts, 3 accounts, 4, etc. Right? Because all I have to do is just get the traffic in front and I can get the traffic from ONPASSIVE. All right. Ít khó rồi, ít cho tôi này mua nông tàu thường bàn xìm nông tàu tôi account là này bây giờ về lý trang post là mua nông tàu tôi này giờ ta có muốn sao thì có mua nông tàu tôi cái gì ở hậu rồi cho nó tăng cho lại xem mà chơi cái gì chỉ tăng lại nó mà ta xin chỉ là họ nè giờ lên đây giờ tôi này cứ mua nông tàu tôi bàn xìm này bút bao là ta bút chỉ khử lại nè bút chỉ tàu lát chỉ lại nè thôiอย่างsố chẳng ô cho yêu tăng cho lại nè giờ lên đây chỉ cho tôi này post là mua nông tàu tôi bàn xìm nó này để biết chỉ tao khử lại lúc đầu sáng này có họ được chụp biết tăng cho lại nó sao. Wow, thank you. Okay, the next question is, what is the difference in products package and traffic package? Are they offered together or separately? Do they have an estimate amount of traffic on lowest package or highest package? Hey, thằng tôi cho bóp không cái nút sáng thế bây giờ yếu này rồi, để tới giá lấy chả cho bóp không ha, cho bóp không kia cho không cái chỗ gì hả ha, cho bóp không kia ta cho tốt này traffic kia là một sai khác rồi này rồi, tới lấy chả, chúng ta lên đây này bốn mông kia lấy chả ha, bóp trời quan đầu rồi yếu mông kia lấy chả nó sẽ mà. Okay, so product package, just as the name implies, that's your products, right? So we know that OConnect is the first paid product, okay? But that's not our package, right? So let me back up, okay? As we move forward, right? Right, all of us are going to be able to set up an account, right, through OMail. So not the OMail that's in your back office, okay? Let me make that clear. So don't go run and go create a whole bunch of OMail accounts in your back office right now. No, okay? When the time, when it's ready, okay, we're going to do it from the outside, okay? And when we go in, that's our OBS, okay?
So when we're inside there, okay, we're going to have access to free products, ONET, OMail, okay, and the first paid product will be OConnect. So we're going to purchase that, okay? All of us, we're going to purchase that, okay? After that now is when we're going to actually purchase the product package. So your domain name, your traffic, and so on, okay? So that's product package. Now, the traffic, right, is going to be included within the product package, but you'll also be able to get additional traffic if you so choose, okay? So I hope that is clear. So you got product package, so that's a combination, right, or multiple products, okay, in one package. So whether it's 3 products, 2 products, whatever the case may be, it's going to have multiple products in one package. Then the traffic is included within, okay, but you also have the ability to purchase additional traffic if you so choose. Not mandatory, you don't have to do it, okay, but you'll have that option as well, right? So that's how that works. So it's both that is included, but yet it's also separate for those who want additional amount. As far as the cost goes, what we do know is that the lowest package will be affordable, right, for everyone. Like, it doesn't matter where you are, whether you're in Vietnam, Papua New Guinea, India, doesn't matter where you are in the world, okay? Everyone will be able to afford the lowest package. And the first package is going to include the domain name, right? It has to include the domain name, okay? Because that's the beginning. That's where we start, right? As far as having the business set up and everything running, as we've spoken about before, okay? So that's important to understand, because without having the domain name, you don't have a website. Without having a website, where does the traffic go, okay? So that will be the lowest package, but again, it's going to be affordable for everyone, okay? Yeah, had to cho khủng hóa để nó đây cho khủng nói chỉ bây giờ mới khó khủng cứ connect chỉ khó này khó cứ yếu tố thị nhá nó làm vậy mình chỉ ít bỏแต่chỉ ít khó sức chỉ cái tố thị nhá chủ yếu khó đâyแต่是แต่bây我们养当地对我们养当地那是头开路多了就แต่是bây giờ我就个对bỏ来那哈那么样但是头bây那就bây当看就bây website就bây到主bây到email但是到email那么只แต่bây nhớ một chữ nhớ cho hữu thế nhớ sáng rõ nữa có nó mà chỉ tập bỏ mình haแต่是bây看就bây website来就bây một chỗ khó cái hữu hata OBS ONPASSIVE Business Solution bây một chỗ khó đây chỉ bây khi hắn đây chỉ bây giờ một yếu tố cho khủng nhớ cho hữu là mà ya nhớ cho khủng hắn đây thầu bây yếu là chỉ bây yếu tố cho về kiểu là domain cho website domain name họ đang dùng cho biết hết nè chỉ cho khủng là chỉ muốn chỉ muốn cho cái bỏแต่是cho cái bỏ để nó hát chỉ cho bỏ khủng hoặc chúng ta này cũng muốn cho bỏ cái ta cho traffic thì choตัวnàyคือ有了một sai有bây giờ khủng là chỉ muốn họ dạng mà dạngแต่是cho bỏ khủng thì này cũng muốn tao bỏ thì ta bỏ cái cây cơn cao này nè chỉ bỏ được tụi cái này cho tất nhiên mà này yếu chủ bây giờ chủ yếu tao sức số thứ yếu chủ yếu tao chỉ hay yếu nhau tí chế Nhật Bản tí chế India là tí chế Papua New Guinea bây số thứ yếu chủ yếu tao chỉ nhớ cho họ cho bỏ khủng nó là gì này mua họ kia ta mua traffic cáiตัวนี้ตัวใช้ตัวสิ่งเลยเหรอครับอะไรอย่างthì nếu muaตัวนี้ตัวใช้เดี๋ยวของห้าเขาเกิดแต่ตัวนี้ตัวใช้ที่ย่อตามเราจะbỏ khủngอะไรแต่สิหาตาเล่นที่สามอยู่ก็มันตัวนี้จงตัวใช้จริงหรอเนี่ยหามันอยู่จะbỏคือ traffic จะอะไรจะตัวปั้นสินะ okay. And by the way, if you have not had a chance to listen to the last Friday night live, you should get a hold of that video and listen to it. It's a very good conversation with our CEO with regards to the pricing of OConnect. Okay, so that's a very good conversation that you should listen to. So just find that video. So the last Friday night live with Rob and Lynn
Lynn Nakamoto. Okay, so take a look at that one. Tôi có chọn cái khổ nó chỉ mấy món nó có Friday night live cái lúc phát liền nó từ thẳng từ nó chỉ Mr. cũng tôi thẳng từ chọn cái nó ha tại vì dùng lại cha nó mà thì mình cũng thẳng từ có cái chỗ lúc ở connect ha là thì mấy món nó có nó cái khó dùng cho mấy món nó sao. Okay, Sean. Yeah, thank you, Michael. I heard about using ONET and OMail to market our products to customers and potential reseller. Do you know how we will go about doing this when these products become available? Thank you. Biết của nó từ tại các sĩ tao có lúc ổn nè ha sĩ ôm mèo nó cho một cha tới từ cho khổ là nó cũng một tuần này lưu dấu ha lưu một ở cho cứ mua bộ các bộ bao tại giờ bé ô nó bé ô lấy chẳng sao tao. Yeah, great question. That's where the fun begins. Okay, as I mentioned earlier about connection. Remember now, ONPASSIVE is a company that is doing things, totally different than before, right? ONPASSIVE is going to make marketing fun without using the word marketing in it, right? So it's about connections. Now, if we think of how these social platforms have been built over the years, it's people connecting with people, right? How did you get, however many followers you have, whether it be on Facebook or followers you have on Instagram or whatever, right? YouTube subscribers and so on. It's people connecting with people, right? So just think about that for a minute. And so when we are live with OMail, it's very, very simple to connect with people, right? I can reach out to my contacts and let them know I'm no longer using Gmail. I'm no longer using Yahoo or Hotmail or whatever the provider is that you're using, and let them know what you're using now. I can just put a link there, right? And people are going to be curious. Oh, mail, never heard of that before. They'll click on it and see what it's about. And when they realize that they can get a free account, they will try it out, right? This is why I'm saying, we don't have to be salespeople. We don't have to be marketers. It really is just that simple, right? ONET, same thing. I'm no longer using this particular platform or that one, right? I'm no longer going to be on Facebook. So if you want to find me, connect with me here, okay, and your ONET link, right? So it's going to be all about connecting with people, so we don't have to sell. We'll be able to get, hundreds, thousands, and in some cases, for some people, millions of people connecting with us, right? And guess what? When they come in, because it's free to do so, right? So when they come in, they will also reach out to their contacts and say, hey, you know what? I just found this great email platform, let's say, and I love it, right? And I believe you'll love it too here, right? And they will come and get a free account, and it will just mushroom, right? It will just mushroom. That's what's going to happen. ONET, same thing, right? And ONET is we're talking about permission-based contacts, right? They just can't come in on their own without getting an invite from you, right? So it's going to be really, really easy, folks. What ONPASSIVE is doing is a game changer. So you'll be able to market without marketing, right? And that's never been done before. It's just reaching out to people. People like you. They want to still stay in contact with you, just that they're going to switch from the way they were contacting you before to use a different medium, right? And that's going to be our OMail and ONET, right? Among others. But that's just a simple way to be able to get hundreds, thousands, and like I said, in some cases, millions to connect with you.
It's really, really simple, folks. And I can't wait. We're going to love it. You're going to love it. And if you love it, guess what? Don't you think other people will love it too? Of course they will. We've seen from what our CEO has shared with us, right, on the past few webinars, corporate webinars, right? And I mean, it's impressive, folks. If you haven't come to that realization as yet, then something is wrong with you. It is impressive, right? And people are going to fall in love with it. And when people love something, they're going to share it, right? They're just going to share it without sharing it with the intent of, oh, I need to make money, and none of that. I really love this platform, right? I enjoy using it. Hey, come join me, right? Come join me, right? And in that process, over time, they will upgrade themselves. They'll buy what they like inside there, okay? We don't need to worry about the actual paid products and how we're going to make sales. It's going to be a natural process, right? It's just going to, people are just going to evolve into buying products that they like, because, like I said, when people love something, right, they're going to spend a lot of time with whatever it is that they love. There's no doubt about that. All right. Thế tao trong quyền gọi đó rồi thôi ra okay okay như hạt cho bé thằng cho khó ổn định ha ổn định ha ổn định rồi giờ là một hạt cho cái làng cái lỗ nó nè ta mỗi hạt cho cái khó cái bé xin chữ nhớ cho hữu social media nhớ cho hữu tất cả cái trong này cái Facebook lo một số YouTube lo Instagram thế là giờ cái xin chữ này bé tôn này là giờ thì bé nhà như mọi nhà ít cho tôn này cái bé suy nghĩ to nhớ cho hữu này là mà giờ thì bé tổ chức ONPASSIVE nó mà giờ như mọi hạt chọn tới cái làng cái lỗ tất nhiên như chỉ hạt cái chọn tới cái làng cái lỗ nàyเขาคือเป็นตัวของโอเคเนาะเจยังเห็นเขาจงคือเป็นจะเลยมั่วแชร์มั่วค่า就是เลย包ซื้อเรามาอย่างเจมั่วสั่งแต่ยาเขาคือรู้ตัวท่านเราเทคแคร์เลยเป็นมั่วโอเมลนะอย่างก็จะค่าจะก็จะพ่งเยอะเลยสิจะต้องไหนเนี่ยเขาก็ขอเล็กคือจะโอเมลเนี่ยเราสิคนไหนก็จะค่าตัวกูsử tụ email cha này nè tụ cha nào mà dùng kênh gọi là của nhà kênh gọi là chỉ có một cái tụ lên cho này chỉ giờ có một sai của nhà chỉ có nhiều sử này ha tụ của nhà là chỉ có khai cho lên thì tôi chỉ có lên thì tôi sử lên chỉ giờ mà có lên có change lên thì tôi chỉ mà có lan lên thì tôi này kia lúc sai lúc sử này ha lúc ổn này là tôi dạng này cái khai một tao cái lúc sử Facebook là cái sử lúc cha là dùng kênh gọi là cái nhà kênh gọi là chỉ có ta cái sẽ có bộ nhà ha sai mà thì có một tụ lấy cho sẽ chị giờ bộ lúc sai thì bộ nhà lại chị bộ chỉ lấy ô lại ha sẽ chị bộ hạt khai cho lên lấy từ hai chị lử từ chỉ lấy ô mong đây là ha nó sẽ là dạng thì không có ha này chị giờ bộ nhà này chị bộ nhà chủ ô sư chị thầu xuất lấy nhà tôi chúng tôi có khai của khai chị chiều lấy chị lấy lú chị lấy lú chị lấy dầu lú cho lại cái lú dế chị lú rồi tôi lại nó bây giờ thì bé tụi chị thì này cứ một lúc chị trong kênh gọi là hay mấy giờ của mông nông ở bây giờ thì thẳng được rồi này có sai mấy những cái tàu sai này là gì cái nhà là chỉ để tôi những chủ nhà sẽ là hát mà giờ có khai tàu lấy lên thì tôi nhà là chị cho tôi này sang cho lại những nhà là xếp còn nó chỉ nhớ là nó do gì cho nên ôn hình là xếp là Now, Shukra, I know you're doing a great job in translating, but if you need help, just reach out, buddy. I got you. All right. All right. I yes, Michael. I skipped a few things that repetition, but I got the main thing. So thank you. They say repetition is the mother of all learning, my friend. Yes. All right. Right. To add on to that, okay, like I know, Shukra, you're a pastor, right? And so think of churches, like how did they get started, right? How did they mushroom? We know there's, especially in America, you have these mega churches and so on. Did they go out and market? Did they put up, billboard ads and, TV commercials and all these things? No, right? It's people telling people, connecting with people, and it mushrooms from maybe one person or 3 or 5 that started the church.
you know, and they told a few people and so on, and it just mushroomed into massive organizations. So, you know, this is what we're talking about, folks, when it comes to what we have here is just connecting with other people, and you will see how it will go viral. Okay, it will go viral because it's something that is new, it's refreshing, it's revolutionary, right? And it's proprietary, right? It's not something that is me too. Okay, so just hang on, because the ride is going to be fantastic. Chỉ cái cái sang cái bang thật là cái hạt chú bao này thì cái đó vì cái khai có cái luôn ra luôn chính là sự cái hạt số ya nếu cái chỉ cái gì từ số phơi hay à cái bao ya cái ô chơi là sẽ biết cái ô chơi này à cái gì chỉ một trang tết lại bay luôn luôn cho nó cái chỉ khâu nhá cho hồ internet là sẽ cho nó hạt số đó tôi biết chơi à thì chỉ là họ cái thằng cho ở bên tụi tôi này là một thằng cho lên từ một khai lên từ cho bố tê tranh tê gì tê phong tê gì sẽ chỉ chống rồi chỉ chỉ nữa sẽ chỉ rồi tôi này chỉ chống là chỉ lưu tôi lại là thế nào nhỉ thì này dùng là họ thế nào thì lúc tuổi sáng là nó nào thì我来到是chỉ yên là ha mong tao đây là nó xem mà. Okay, thank you. Michael, no customers or resellers can sign up or purchase products without a founder's link or website. Thus, ONPASSIVE is marketing our founders' links and websites. I wonder, does ONPASSIVE also has a link or links of its own to market for customers and resellers to sign up? It does, yeah, it does with the founders platform. Does it have anything like that? Nhất cho đảm bảo là thầu cái lúc sáng nó khi này trang tờ cái lúc lần đầu nó là nào vậy? Này trang tờ ta tôi này chủ yếu không mà chỉ một tụ link và sau đó tao sẽ chỉ lúc sáng trang tờ biết họ domain hết tụ link là chủ lúc sáng này lúc sáng bộ lại họ chủ lúc sáng hết mà sao? So no, you know, when we say that, you know, customers have to come through founders links, that's in the beginning, right? That's to kickstart things. But think about it. Let's say, you know, we've opened to the public. Someone comes in through my link as a customer. They then choose to be a reseller. That individual will be able to have their own links that they can get their own customers, right? So at that point, that person is not coming directly through a founder, but indirectly, right? They're still connected to me, right? Indirectly. The same for customers. Customers will have links that they can share and get other customers to come on board, okay? So you're going to have that. But as far as the company goes, remember now, what is the company doing? The company is promoting us. We are, okay, the ones that are being promoted, our domain name, our links, and so on, that's being promoted, but not the corporate site, okay? There will be a corporate site, right? Of course, the company is going to have that, but the company is not looking to market itself, okay? The company's branded, right? That's what we've been doing since March, is branding the company so people recognize the name ONPASSIVE. So when they see this product powered by ONPASSIVE, okay, they make the connection, right? So OMail is powered by ONPASSIVE. ONet is powered by ONPASSIVE. They'll make the connection. So it's all about us as far as, you know, links that are being marketed, right? All of our links, that's what's going to be out there in the marketplace. Not the company having their own links out there marketing along with us, no. Okay. Cho tôi này cứ lấy ha cho lưu yếu cho khổng nó vậy. Có yếu lưu tao là yếu chủ yếu lưu họ được biết cho link lưu sẽ có sao lưu yếu tao khổng nó vậy. Thì mà hàng này thầu lúc tôi sang khai tờ một chỗ tôi này là tê lại để chỉ
Cô yếu chủ là cho tôi này yếu chủ lưu hắn để bị lưu yếu cho khổng sức là mà mất bị tao ta ya ta ý tôi này từ lưu nhớ lưu yếu để cũ lưu gạo cho cô tôi lên này chọn bê này lưu nhớ cho cô chỉ này lưu nhớ học của cán này là chỉ lưu nhớ cho được của bang chỉ là của bang chỉ tôi này là nếu mỗi tôi lên tôi dạng hát chỉ là chỉ lưu bê domain hát chỉ này cô ô tô tôi dạng này của hát là dạng chỉ nếu ô lên đây mong đây là sư họ hiểu hạt tôi cái ta lúc tuổi xa này hiểu trang tờ nếu mà này tôi lên cho tôi này luôn tờ nếu lưu yếuของnày con nơi này chỉ còn chỉ mua nữa đấy tại vì lúc tuổi xa nếu mà lưu website cái này yếu khá từ biết choของđể nó ha mua biết choของnhau để nó bây giờ lúc tuổi xa nhớ trong lúc tuổi xa này nó sẽ Yeah, keep in mind that we are connected, right? The corporate, the company ONPASSIVE, we are connected. Okay? It's not, we're not disconnected from the company, right? So even though we or our links, our website is what's being marketed, that's still connected back to ONPASSIVE, right? Which is why, when we make money, the company's also making money. When the company make money, we're also making money. Okay, so there's a relationship there. But the company doesn't need to have its separate links to market separately outside of us, but we also have physical products, right? So with the physical products, the company may market that on its own separately, right? Apart from, the various products that we are aware of in our ecosystem right now. Okay, so that remains to be seen. But as far as the regular products, then let's call it that, the ONET, the OMail, OConnect, OAcademy, and so on, that's done through us as resellers. Còn dù là lúc tổ sang HP là chỉ chỗ ok này bây giờ cổng ok nó là mà dạng nhà ta thảo biết tao nha tôi này lưu biết tao nha là lúc tổ sang tao nha hả chưa này ok là hắn này bên hàng xe là ít khó lưu từ hai thảo cái chó khổng cứ tổ tao để thế này lúc tổ sang họ nó biết có sự bảo mình thì ta họ nó thế cứ giờ lúc tổ sang mua nó là cho nên lúc tổ sang mua nó là chỉ bảo ta有别嘞哈，就别哈了，就包那些。但是个正常不来的，但别哈路的产业我好了解，头路的产区到年了，对啊，别个到年，别莫到你都有比较可能的别了，路的产到年那是。Thank you. Thank you, Michael. When the marketing campaign happens during FIFA, while our domains being marketed to new customers that can purchase products from our website, or while the company's domain name being marketed and divide out to us reseller. Thank you. Ở lúc từ sang trang tại thầu pin dần bàn mua lúc trong dần bàn tôi này thông qua tên là tôi dần bàn tôi ít lúc này rồi. Lúc từ sang thì mua biết chỗ khổng nó trong một trang tờ này. Thì là lúc tổ sang là trong một trang tờ nếu bây giờ mua về cho domain cho website trong một trang tờ ha hạt tại chỉ trang tờ nó giờ lên đây thằng tên này là dấu khổng này lúc tổ sang profile dấu khổng này chụp nó lắm à rồi à. Okay, so what will be happening during FIFA is still part of our branding campaign, right? Number one, we have not seen what that ad or campaign is going to look like. But in time we will, right? So when we get there, when FIFA starts November 20th, through beIN Sports, we'll be able to see exactly what is showcased out there. But it's part of the branding though. So the company's branding itself, so it's not necessarily that the company is having a whole bunch of leads or sales coming in, because our domain names, I don't believe our domain names will be marketed at that time. Okay. Remember, what we will have though is we will have links for OMail, we'll have links for ONET, we probably will have links for OConnect, but we'll just have to wait and see exactly what it is that we have. But I don't believe that the domain we will have that at that time. But again,
that's something that remains to be seen. So can't give you a definitive answer on that one, other than, let's wait and see what will happen. But as far as the marketing goes, it's still about branding. Okay, it's still about getting the awareness out there to 1.something billion people. They'll be watching the World Cup, and so that they'll get to more awareness about ONPASSIVE. Okay. Cái mà có cái trang tờ nhớ cho thằng lu chuyện giờ po không là tên nó chỉ nhớ mà hạt ta trang tha của phía lúc tập sao là tên hình bao nó sẽ là mày có tên hình bao cho mà brand nó mấy này cái tha của mình cho của tao ôi lúc nó dùng hay nữa nó có sản tàu sản nhiều lối sản bao nữa tha của phía lúc bên gió nó sẽ là mày giờ là đây chỉ tới giờ bên chỉ tàu bao hạt cho lưu cho giá lưu cho kia là một trang tờ nó giờ yếu hà lịch chẳng nó là có giống một hà tờ một trong lịch chẳng đó thì thầu cứ lúc trong giờ bao nó thì nó hoàn thiện này lúc cầu ý liệu thế này cầu hết tôi lại thì bây giờ bao hà tờ giờ lịch chẳng nó là vậy nếu trang tờ lịch chẳng hà tờ biết cho cổ hoàn nó tất nhiên mà nó lại cứ sáng mà tới giờ nếu chỉ mua bên lưu domain là sẽ biết cho website cho lên là cho một trang tờ chỗ lúc sẽ hành động nè thì họ chính chấp lại chỉ họ nói chỉ cho trang tờ thông tin của tôi này bao từ bên lưu làng lộ là sử dụng bên nó có dùng sức nữa tất nhiên bên ở chủ mua bên này là khác mà này lúc trước này thì bên mua bên này là bên mua bên cho lên cho bên cho product bên cho công ty tăng cho này là khác mà sao I see us using the FIFA campaigns, as a way to, again, help us have people connect with us, right? Because now, how many companies will be showcasing themselves, during the broadcast of FIFA, of the World Cup, right? And so it's a big deal to be a part of that. Right? It's a very, very big deal. So to have a company that you are associated with, you are a founding member of, that's going to be a big deal to a lot of people for them to connect just to see what this company is about, right? So I think that is something that we'll be able to do, is to utilize that to our advantage, to help people connect with us even more so because of the weirdness that's out there. Just like what happened with the Burj Khalifa, right? There were people who became founders as a result of what transpired there, right? People that we have spoken to before, and they're like, kind of on the fence, and all of a sudden they see this, great exposure happening throughout Dubai, not just on Burj Khalifa, but throughout Dubai itself, and people, took a closer look and actually got involved. And so the same thing will happen during FIFA, is that more people will take a closer look at ONPASSIVE. Those that you've spoken to already about it that did not jump in as a founding member, they will come in even to use the free products because of what they're going to see throughout FIFA. Okay, so again, it's going to create awareness for all of us, and in some cases, yes, it will actually get you customers. nó chỉ sang tờ nhớ cho FIFA tổ chức kinh doanh bao nó chỉ mỗi hạt chỉ nị bang chụp bên này bang cho tôi này lục bao cho lúc tự sang chỉ tôi này lục bao bên cho bây giờ cho chủ hôm nay thì tôi này sai lồng gang cho được bên nó là mỗi hạt này giờ mỗi hạt nó chỉ bên có cái sang tờ nó này cái bây bé bao ta thằng bé chọn tờ nhớ cho the lúc chế SHARE Burj Khalifa này thọ nếu một tuần này trong hệ phủ là ha chỉ có một tuần này trong hệ lồng gạo vì cho họ bao một phủ họ cái chọn tờ này nhớ cho tỉnh trong Dubai ha để lúc chế SHARE ở Burj Khalifa này thì họ đây chơi cho tuần này lúc bao chỉ biết lúc tập ha để tuần này cứ lồng gạo cho bé ít giờ lồng gạo vì cho họ tập phủ tây dạng trong hàng đời này cho tuần này chơi ha cho tuần này sáng lúc bao để tuần này sẽ lại giá trị SHARE lồng gang cho bên lúc tập sát là thì thập bố lúa là ha ít xa thì thập bố lúa chỉ với tao cho khoảng phút lâu là hát xí là chỉ tới ra bố yên yếu chủ lúa lại là chỉ có lúc chấp lại chỉ cho cha tờ lúc về của tôi này bao từ ha tôi này của tại dạng nó dạng rong
Để chọn tại cái biết khai tụi nó tôi này bao để tôi này lụt nó sao. Okay, thank you. So, Michael, if I have 2 emails, for example, tabitha@gmail.com and tabitha@yahoo.com, when we convert to OMail, Brian. okay, when we convert to OMail, when we convert to OMail, will they convert to just 1 email or 2 emails? If 2 emails, how are they different? Bên nó là sẽ bé sáng là ta cái thở bé lúc sáng là thế bé lúc email nó nè, như lúc lòng bé cho email nó nè. Nó bé tao ta ya có mua ý tụ email cái ta tabata@gmail, ha có mua ý tụ hoặc là tabata@yahoo. Ở tụi nó cũng mấy lúc bé tabata tan tới cho tới con gmail ha cái yahoo sẽ thầu mua số lượng email là nè. Ở lúc bé nó lúc bé ya tôi lúc tại sao mà mua ở họ email thầu long cho email này nếu ở ít tụ email sẽ vào là chỉ nên chọn ở tụ ha ya ở tụ này tới lấy chả. That's a simple question, but a good one, right? Because yeah, I never even thought of that one. That people do have the same prefix for their email, but with a different provider, right? So in the example you gave, Tabitha at Gmail and Tabitha at Yahoo. So you know, I would imagine that the system, you know, will understand that, okay, I'm using Tabitha at OMail, and then I'm going to use maybe Tabitha 1 or Tabitha 2 at OMail. The 2 will not become 1 because each one represents an independent account. So the 2 will not be 1, right? That just wouldn't make any sense logically. So if both of them have to be separate, right? But you have to, I would think that there'll be some way of differentiating it. And the easiest thing I can think of would be just to add a number after, you know, the name itself, okay? So that I think that makes the most sense. Nó có ấy là cái dùng lại cái dấu gì, ha, thì xem mà như vậy luôn tay luôn nó cái dùng vậy. Giờ tại có một từ email tháp bật tại, tất nhiên mà Gmail ít thì Gmail ít từ Yahoo mail, cũng sao tại lưu system nó sẽ AI bôi chụp bao thế này à, AI bôi chụp bao sẽ tới giờ có yếu bao tạo tụi nó người chỉ tốt từ chỉ giờ thảo bao rồi nó chỉ tới thảo bôi tao mua này chọn về là tháp bật tại ít tháp bật tại nó mà ya, chỉ tới giờ con nó chỉ khai tại này. Tụi nó chỉ tốt tụ này giáo lại này à, để con này họ cái sao ta này ở tao là họ nó sao. Okay, thank you. Okay, thank you, Michael. We have founders in China who use Yahoo emails. Right now, they cannot access the Yahoo emails in China. The pop-up message indicates that from now on, the Yahoo email will no longer be used in mainland in China. So if they cannot access their Yahoo emails, how can we help them? Thank you. Nhớ cho tạm thời nhớ cho số tên mà biết có một chỗ chỉ cái bộ sử từ Yahoo mail ya. Thì tạm thời nó chỉ thầu cái sử nó chỉ này thử cái con đầu tôi là sử chỉ lại là vì cho họ nhớ cho tới cái số ăn lưu cái sử chỉ tao là này à. Thì bốn cái chỉ tao bộ từ email. Giờ là này bởi một cái bán tao lại chẳng chỉ bộ. So, I mean, we know shortly we'll be going into the creation of our OMail accounts, right? So in those cases, they'll be fine, right? Because we're going to transition away from the providers that we're using now into OMail, right? So all of us, we're going to have OMail accounts, right? So if they can't access their Yahoo mail or whatever, that's fine.
It's just a matter of creating an OMail account when we get there. So not now, okay, but when we get there, just create an OMail account, and now they're good to go. Because they'll be able to have access through that. Okay. Yeah, họ nói về thầu cái bé một số cái bé một bé họ email lưu cho bé sử bao là này à, thì họ nói tới giờ chỉ một tới mình là nó này à, rồi tại bé tàu tàu từ chỗ lúc sáng đây, thì bé số từ yếu tàu sử lúc email hay bé một email lúc bé tụ email nó này, thì thầu số lúc sáng đây nó chỉ tới giờ bé là tàu tới mình là nó lại, tất nhiên mà chỉ tàu giờ tạm sử nó mà sao. Thank you. Say if I have many accounts under different leaders, some accounts with earlier dates, some with later dates, which accounts should I first activate? The accounts with earlier dates or the later dates? For example, when I joined, I built a team in 2020. Then I bought other positions pending accounts under Michael Williams in 2018. Is it recommended that I start paying the positions in 2020 or in the earlier dates under Michael Williams in 2018? Mỗi một tí chế khả năng là ta cố muốn đăng đầu từ bản xin này à, ít cho cố lưu ôn dũng dũng rồi ít cho cố lì lì, thế mà ít cho nó là nếu cứ mua từ mẹ là nếu cứ chẳng ha chỉ là tốt từ mẹ muốn đăng đầu từ mẹ ít cho lưu dũng rồi ít cho lưu lì đó mà cố nhớ suốt thế nhà cho cứ lưu dũng nó sẽ cho cứ lì tất cả nó mà thằng cũng biết thế nhà mới biết tao tại giờ cố lưu nhớ cho lúc tốt sang phải xem nó sẽ ót xem nên gọi để cô cho tới ba tuần này lưu dụng sẽ ót xem nên gọiแต่ใช่ไหมกูทำมือโยตัวอีจะ pending account เราสิจะเบคือ做ไมเคิลวิลเลียมออผ่านกูยี่ห้าอ๋อเสียงอันเดียดเจริญได้เจตัวเคยรู้ตัวสั้นแล้วเนาะกูยเทกูจะกูเสียงอ๋อเช่นกูยี่กูเนี่ยเขากางไมเคิลเราอันเดียเราสิกูเทจะกูเนี่ยต่อกางกูเสียงอ๋อเช่นเองก็ไม่ใช่เขาเทเขาจงกลัว Okay. I guess that's a trick question, eh, Chris? Okay. Here's the thing, okay? Every single account in ONPASSIVE is valuable, okay? Very, very valuable. Even if it's June 22nd, 2022, okay? Every single account is valuable, right? So you have to think now as a business person, okay? You have multiple accounts, which means you have multiple businesses. Each account will generate income, right? Because each account is going to be making sales, right? Each account is going to be getting a team of customers, right? So you're going to be making money. So what you want to be doing is you want to be able to activate every single account that you have. This is not for you to replace, okay, an old account, right, with a new account or a new account with an old account. It's not about replacing accounts, okay? I have an account, I built that account, or maybe I didn't build the account, and I decided to get additional accounts, okay? Not replacements, okay, but additional. So I certainly want to activate every single one of them, okay? So that's first and foremost, right? I'm not going to put an importance of one over the other, irrespective of the dates, okay? Because every single one of them is important. Every single one of them can, over time, generate hundreds of thousands of dollars, in some cases, millions of dollars. Okay, that's just the reality. Each account can help you generate wealth. So here's the thing with multiple accounts, right? By having more than one account, it's going to help me get to my income goal faster, okay? So if I have one account, I will get to my income goal eventually over time, right? But if I have two,
chances are, not guaranteed, but chances are it may take me half the time to get there, right? Okay. If I have 3, 4, 5, you understand? I keep cutting down or decreasing the time that it's going to take for me to get to my income goal. But collectively, by having multiple accounts, it means I have multiple streams of income. Therefore, I am generating wealth much faster. So personally, I want to have as many accounts active as I can possibly afford to have active, okay? I certainly want to do that. And quick example, let's just say my income goal, okay? We'll talk a little bit about money. Let's just say my income goal is I want to make $100,000 a year, just as a figure, right? It's a 6-figure income, that's nice, okay? That's equivalent to $8,400 a month, right? So if I have 2 accounts, right, it means that if we use an average, it means that I divide it by 2. So therefore, I need 4,200 from each account, right? I need each account to generate enough sales so that I'm making 4,200, right? Okay, but what if I have 10 accounts? It means that each account needs to generate $840, okay? So you see, the more accounts I have, there's less pressure on each account to generate sales for me, right? That's a much better scenario than I only have 1 account. You understand? In order to get to that income goal, that's what I'm talking about. Every single account is going to win. Every single account is going to help you. But the more accounts I have, is the faster I get to my goal, regardless of the time stamp that's on it. Okay. Now, for full transparency, yes, if I have an account from 2018, it only makes sense that that account in 2018, right, because of join date, timestamp, overflow, all that other fancy stuff, you know, it's going to get me there faster, right? But when I combine that now with multiple accounts, whether it's 2020, 2019, 2021, etc., I combine all that together, right? It's a very good strategy to maximize A, the income that I'll generate, and B, the speed that I'm going to get to wherever I'm trying to get to in life, okay? So every single one is important, okay? You need them all, and you want to activate them all as soon as possible, okay? Don't discount anyone. Don't think, oh, this one is 2022, so I'll leave that one alone. I'll just focus on my 2018 account. No, because remember now, all you have to do is buy traffic for all of them, right? If I have 10 accounts, I just buy traffic for this one, 2, 3, I just put traffic towards them. And so all of them will be building at the same time, not at the same pace, okay? But here's the thing with traffic. No one can guarantee whether, let's say Chris Johnson, he decided to purchase 1,000 visitors. That's his traffic package, okay? And I did the same thing. I purchased 1,000 visitors, okay? Let's say Chris Johnson has a 2018 account and I have a 2022 account, okay? But we purchased the same amount of traffic. My 1,000 could actually produce 500 sales. I can get 500 customers for my 1,000, and then Chris Johnson's 1,000 only gave him 10. He only got 10 sales. So you see, even though my account is 2022, you understand, you see how I have 500 customers now and Chris only has 10, right? There's no guaranteed when it comes to traffic. What is guaranteed is the amount of traffic you're going to have, okay, but not the result in the traffic, okay? Now, there's other factors that we can talk about, but the bottom line is just keep it simple. I want to activate every single account that I have because each one is a separate entity, and all of them combined is going to get me to my income goal faster. All right. Okay. Wow, that's Okay. Nè ta cho tôi khao yên dòng ha chỉ cái mong cái tăng cho. Giờ ta tôi yếu luôn giúp tôi yếu lúc cái giờ ta tôi cái nhà có yếu chất cha này lúc cho đi ở trên này có nó yên dòng hàng. Cái món sáng lấy cái lăng cái lỗ này giờ ít tuần ban xì là ít tuần nó giờ ít lúc lăng lỗ này giờ để cho lúc lăng lỗ hắn đây này chủ cứ tao nhà yếu chủ một tao này tôi yếu sẽ này nè. Chị muốn hả rồi chị giờ cái yếu chủ tao thế nha, chủ cái cho tuần ban xì cho tôi không lên mà giờ
ya ka chỉ tăng lên đó ya ka yếu tố cho ok số số thông bản xí là cái mỗi sáng ta ya cái yếu tố cha là chỉ tao sai ta tố cha nó luôn tố cũ là nó này à tố cũ ha tố cha bố lấy dùng tăng cho lên nữa chỉ tao ya ta cái yếu cho cái cha ta cái nó chỉ cái một lượng cho cũ là gì đó ô cho cũ là lượng cho cha là mình chỉ ở đây hàng đây không có sáng đây hàng đây nó là mà ya số số tố bố lấy dùng tố cái gì không có ý tưởng số ta chỉ chính là chỉ ý tưởng nàyแต่是一个天天当操作就好的就好的国内有好的就高的，国内有去年就高那样，但是嘛，对上你要去去年到多样，这是罗量的嘛，一对对对不要到这对对不要到到，但是个么讲的叫做上个这个对样就不好怕，这个แต่个搞แต่个上个到年我那这个对到上的晒落，么上了呀，แต่个铁当超了对着。ก็มั่วสารแต่อิลูชัวก็เหมือนอย่างเกี่ยวกับหัวผ้าแต่สิก็มั่วนั่นเราทุ่มบานสิฮะก็ถึงจะเนี่ยแต่จะอินจังชงสิเด็กก็ตัวหาอย่างเกี่ยวกับหัวผ้าละฮะขนาดละกูมั่วนะเดี๋ยวมั่วสารแต่ก็มั่วเราทุ่มบานสิเด็กมั่วเราเขาจะคือตอนนี้หลุดนะเดี๋ยวเรื่องใดเดี๋ยวมั่วหาเดี๋ยวหาได้เดี๋ยวก็เราหัวผ้าลู่เลยจ้าเดี๋ยวก็หาว่าตอนเราทุ่มบานสิก็ถึงเนี่ยเราจะให้อย่างอยู่ต่อใช้ซึ่งมั่วสารแต่กูเลยนะมาอย่างกูรู้หัวผ้ากูสาวก็到了一波盘的啦，一路上，那一波盘成呀一路上，你看到古么但是嘛，古么啥的，一波盘那一波成呀一路上了就么快就搞了理解，一路理解主要那个以成老本的啦那样。ya como itu account là sự nó biết là como auto account nó chỉ auto account là nên cho tao lấy cái lao phẳng ở bộ xứ thì cái đấy nó sẽ này thìแต่是嘛有理解就到gì phẳng lao bộ này à thì cái有lao thằng bạn sĩ nó chỉ bây giờ cái thời gian chiều có gì phẳng lao bộ là nè cho họ ta auto thì nó tao lao phẳng ở bộ对历史老多了就对啊，一盘老薄对里的一路里到一盘到那些高里的，不参加就看得到了1000多了，就是那样。现在这初中班是也要注目到上噻这在你要录到岗来录本地了也种不是那么样有么啥的cũng ngồi中班是二盘狗业看的但是嘛，要投个，我们叫做选择给当初就叫给到干本地了的，故意嘛到整个，第一路呢，我比较了的，要靠这整的个么叫 traffic， 个有叫包个要叫到你路上呢，这么比到还的要 Chris Johnson， 你有你每个班是要2000个亿，但是你有叫个包个到你路上走。nó chỉ tại ra mình cho tao cầu tụi tôi này chứ, tại vì cụ tụi bạn si cái lu cụ yếu xong ở trên này ở nữa, nhà cụ yếu chứ nữa, tại vì mình cụ yếu cho traffic, phải kể là sử dụng cho tôi này là sao rồi, tao nó chỉ tại ra tôi lúc sao nó tại ra Chris này chúng mình cầu tụi tôi này chứ, tại ra cụ tụi mình chip bộ tụi tôi này là sự, nên tao cầu nó là sự cụ tụi chip bộ là này à, tất nhiên khả năng mà trên guarantee, nhưng mà chứ lắp lòng chú biết sụt là nèแต่ใช่ไหมจะได้แจ้งเราคือเขา用以trong lời chỉ biểu tao chỉ thể thao tụ mà có đây ba tao biết một tao dùng mà sao. Thank you, Michael. I would like to know what would you do in the first 1 or 2 weeks when ONPASSIVE opens to the public besides paying the packages. Thank you. Sample Michael William thầu lúc tập sát hết kẻ lần thơ thì ý ha thì o kia on rồi lô lê kia khó thể nhà này có yếu lăng chữ hạng. Go to sleep or go on vacation.
Well, for those of us who's been burning the midnight oil, you know, we're gonna need a lot of sleep, right? You know, my wife just said to me today, like, you know, when are you not working? Right. So, you know, I'm sure a lot of us will, you know, be able to take a little break anyways. But, you know, as a founder, there's lots that we can be doing. You know, again, that whole idea of connection, you know, my personal goal is to have 1 million customers in the very first year, you know, that we're open to the public, right? That's my personal goal. You know, I think what we have is fantastic. So I certainly want to get the word out there to as many people as possible, like every way possible. You know, not just the traffic from the company, but you know, we all live in a community. You know, and so you know, not because there's no more founders, you know, from the outside that can register. You know, no more founders position, you know, available from that standpoint. It doesn't mean that the work is done. You know, there's lots of people out there that need, not want, but need ONPASSIVE, right? So, you know, whatever it is that we can do, you know, all of us can do something, right? There's no doubt about that. Don't, you know, sell yourself short. All of us can do something. And so you just try to, you know, be the best version of yourself that you possibly can. And so if that means that, you know, I'm at work and there's people that I connect with at work, you know, I can share, you know, as I said, not in a marketing way, not in a salesy way, right? But just connect with them, right? You know, we talked about the ONET and OMail. Again, free products, folks, they're free, right? So why not get others to connect with you through those two vehicles, right? That's what I would be doing, right? As soon as we have the ability to share that with people, I certainly will be doing that from now, and it doesn't stop. I just continue to do it. You know, it just depends on your situation, depends on the contacts that you have, the people that you meet. But we all know somebody, right? And you never know who that somebody may know, right? You may know someone and it's like, wow, I didn't realize that this person had, you know, 1 million followers, right? You just don't know. You know, connect, you know, if you have children that go to school, you know, there's teachers, you know what I mean? There's people everywhere. We don't live in a vacuum, right? No one is here under a rock, I don't believe. So if we're not living under a rock, there's people all around us that can use what we have. Just do it not in a salesy way. Don't do it with, you know, looking at people with dollar signs on their heads. You know, no, you just want to connect with people and offer them a valuable solution to their problem. Because it doesn't matter how they come into ONPASSIVE, they'll be able to benefit financially, right? And so I believe that there's always work to be done. And we just simply have to do what it is that we can do. We don't have to go above and beyond. You know, we can stay in our lane, you know, and if you choose to get uncomfortable, get uncomfortable. It's okay, right? Sometimes, you know, you're on a roller coaster and it's not a comfortable ride, you know, or you're going down a bumpy road and it's not comfortable. It's okay, right? You'll get through that. And sometimes you'll be surprised, you know, what you see on the end of that, right? Just like we've talked about people coming into ONPASSIVE and how so many founders have grown, right? It's the same thing. We can do all of that, but we certainly know that there's billions upon billions of people on this planet that actually need what we have to offer. So the only way to get to them is by connecting, right? And so as we connect, right, we'll be able to connect to somebody that's your neighbor. That neighbor may know someone in France. That person in France may know someone in Cameroon. You understand? And then we just connect around the globe like that. And that is what we can do, is just continue to connect, share the message, right? And that message is about love. So you just can't go wrong with a message such as that. And that's what ONPASSIVE is all about. Okay, trong cái gọi nữa, với bà tới xin một tay bà nhiều chơi rồi.
thế ta học hết gì mà bữa sao bữa trâu dù sẽ cho họ ta cứ không á là cô ta có bữa chuyện nó cô ta nhớ thầu tư các sẽ lấy chưa hậu rồi nhớ thầu tư các lấy sẽ lấy tàu su nó là nè ta giờ thầu tư nó ta sang khe vậy ta biết sao cái tàu su vậy tất nhiên nè biết chung này thì biết cho kia cho chỉ này biết có khá lúc nào nó cho tôi này chung này hay biết có chủ tàu lấy hay做咗多年了是，我查到你了，叫到你了，看咗多年个了没有？个多年还包呢，别的 connection，跟这里做多年就讲了是查个，看咗多年就讲个包住，个路好判的，个都看这个啥的，一路上升了个啥个个，叫到了查到一烂的多年了，别就多年里有可能有个套路上升嘛，也不是啊，就当然的个。của yêu mua cho một khá cho tôi này của sai lấy sai tao nó làm gì khá của tôi này nó chống lấy sai lấy sai tao cho khá ta mua tôi này chống lấy cái sáng tao biết theo khổng này nó rồi hiểu bao bao chỉ thực sự nó là gì giờ này thầu cái lúc tôi sáng khi cả là tôi sẽ biết tao ô tôi gì chẳng chơi ha ha biết tao ô của lấy biết một lúc bệnh sĩ của tao là sự biết được khen ô dạng cái trong chóc là chuyên định tập biết được khen ha cái đó trả là sự tí to là sự connect cho cái thế phong tây như cái này của tao hậu lửa bôi những chỉ bao từ lúc ổn này là sự lúc emailตัวnày có bao từ là bôi là một sự là một sai là một nhà thì có khá bút cho bao là nó sẽ ta như sẽ cái thợ kia thì này là chỉ ta là chỉ ta là ta có chủ tao nhớ ai thâu ra chỉ là khôngได้nhớ được cái thứ này nhớ được cái lúc xưa là sự nhớ được có hết xưa vậy cái gì chủ bao tôi này xí nè có chạy mấy nhiều là cũng một cái đó cái nữa cũng là gì bao tôi này xí nè mua này khu nè là gì cái gì bao tôi này chống này là vậy một tôi này nhớ buồn gì bé là hai này chống này là để bao toàn giống sáng bao là tiền bao chỉ bao là tiền thì bé bọn nó dễ dùng bút bút này vậy để tôi này chống này别连都呢呢，因上包上补上刀的是不是包走势？也别到卡那是太阳，到菜的，别要卡的，别我让我攞的是嘛，别卡就波子了，头波年头波路了，别个这样到年哈，是那样，对呀，路对这里喏，没什么 ，OK， 好。Okay, thank you. That was beautiful. What is your projection on potential growth for ONPASSIVE as a company and specifically as a founder in the first month or first year after ONPASSIVE is launched or after November 20th? Hạt cho ta lúc tổ sang nó thống nhất là này có trò sang bù tao ta cái thơ lúc lý là sự thơ lúc xong nó lúc tổ sang này có một cái vả mình một claim của nó chăng là sự thống nhất nuวันที่lúc có ý lýวันที่1 này này có vả mình ý lúc lý nó cho nó chăng là sự ý lúc xong nó có một claim của chăng. Okay, so again, folks, remember now, projections are just that. They're just projections, right? They're certainly not guaranteed, of anything. Okay, but because I know what we have, right? The future is so bright for this company. And by default, for all of us, right? Over the course of the first year, I expect, nothing less than 1 billion customers in ONPASSIVE over the course of the first year, right? And remember, all these customers have to go somewhere, right? That's us, right? We are the benefactors of all of that, okay? We don't know how big it will get, but I just can't see us having less than that. And I know it's a big number. 1 billion, 1 billion of anything is a big number.
But I've said it before that when we had, around 100,000 founders, we were thinking, in the first year, we would see about 100 million customers, right? Now we're at, 1.4 million, right? So there's no reason for me to think, right? There's no reason for me to think that we're still in the same place as we were when we had 100,000, okay? So because that's a multiple of 10, right, roughly, right, we can then translate that to saying going from 100 million to 1 billion. That's a reasonable expectation. It doesn't mean that that's what's going to happen. It could be less, it could be more, but it's a reasonable expectation of this company, right? And so, when we break that down from an individual standpoint, right? Again, this is just average, right? From an individual standpoint, it's realistic that a founder can expect, 1,000 customers, right? 1,000 over the course of a year. I'm not going to say what's going to happen in the first month. We don't know, right? But over the course of the year, I think it's easier to have a better idea. And 1,000 multiplied by a million, there's your 1 billion, right? You see how that works? Right? There's your 1 billion. So if we're saying 1 billion is realistic, then yeah, for each individual, it's possible, right? Again, it's not guaranteed. It doesn't mean it's going to happen, right? But it's possible. Like I said, my personal goal is to have 1 million customers over that same time period. But does it mean that everyone will have that? No. Some will have 1,000, some may have 2,000, some may have 10,000, and so on, right? But realistically, yeah, there's no reason why we can't have 1 billion customers in ONPASSIVE. People are gonna come, folks. They're gonna come. They're gonna come for OMail. They're gonna come for ONet. They're gonna come for OConnect. Zoom right now makes $4 billion a year, right? $4 billion a year, right? With their one product, okay? There's no reason why people will look at us, even just from a cost standpoint, right? Just from a cost standpoint, yeah, we're gonna take a lot of Zoom's customers. I fully believe that, okay? And not just them, we can go through all the other products them and see, right, as they become available to the marketplace, we can look at what these other companies are doing, Bitly, Blink, charging people $300 a month for a URL shortener, just to shorten your link. You see Trim in your back office? Just for something like that, they're charging $300 a month for, right? Just think about that, folks, okay? So if you bring something to the market that is over market value, meaning it has more value than what's in existence at present, right? You don't think people are going to flock to it? Of course they will, right? And we all know about the free products, then how the massive impact that they will have, right? People are fed up of certain companies that are out there. Like people are already, basically left certain companies because they just want nothing to do with them because of privacy and all these other things, right? So if you provide the market something that they say, yes, this is exactly what I was looking for, right? People are going to flock to it. So, this company is going places. There's no doubt about that. None whatsoever. And like I said, once you, fully immerse yourself into the business and get a really good understanding of all that ONPASSIVE is and how it's going to change, and not just change, but transform people's lives, how it's going to uplift humanity, right? When we see all the disasters that's going on right now in the United States, and even up in Canada, right? With the hurricane, the storm, folks, the Caribbean being impacted, people are days without power, right? People need help. People have lost their homes. Some have lost their lives, right?
there's going to be a major rebuilding that has to be undertaken, right? And ONPASSIVE can help even in those situations, because we are on the verge of making, ourselves known to the world. Okay, so yeah, 1 billion in the first year, to me, it's a done deal, right? That's a done deal. And for each founder, for them to be in a good place a year from now, to me, that's a done deal. Okay, regardless of what your income goal may be, to me, it's a done deal, right? And I believe that will come to fruition. All right. Yeah. Cái số con đó cần gọi là sẽ tại nó khả năng mà biết chuyện cỏ thế này chúng tôi giờ có ta guarantee nó chứ guarantee cái ta giờ tao bảo lý trang lấy lấy nó sẽ biết chuyện cỏ thế này nó khó ta của khó cái của hai mà bị cho khó ta của bao ta cái lúc tổ sang nó rong ta lúc giờ ban tổ chức biết lúc này tạm đến nó rong này rong cho biết xong sự tự giờ đây cũng có trò sáng ta thấy xong thế này biết tổ sang là những mua lấy 1 billion từ tôi này rồi giờ biết cho khổng đó là sự biết là customer nè cái của những trò sáng họ nói là những món tao những món chơi của những trò sáng tại những chỉ một chơi chăng nó là mà ta chỉ có chỉ bao để tao nó tao chơi mà ya ta họ nó chỉ mua nó mà sợ có giờ sáng chỉ thông thì mà bây sáng ta họ nó những chỉ mua thế này cho khác ta tao biết là một sai là biết một lấy cái 1.8 million từ tôi này nó giờ chỉ nhớ cho nó là này thì là biết một sản cho tôi này là sẽ chỉ cho tôi này tôi chung giàu rồi nè chỉ biết một cỏ sẽ chỉ ní ở chủ của ta một tàu nhưng mà chỉ có một sản ta ya lan lâu từ tôi này nó khả năng này chưa hạt ta chỉ mà ya có một sản ta ít từ nó ya tao lấy cái ít bộ từ tôi này sẽ tôi ya ít bộ lan từ tôi này là nào ya một sản là chỉ ít bộ lan từ tôi này nó chỉ illusion sẽ chỉ có một sản ta chính đề sẽ biết một ít bộ lan từ tôi này chỉ illusion nó sẽ chỉ để biết cái chục 1 billion từ tôi này là ta ya biết ít bộ từ tôi này nó ya biết ít bộ lan từ tôi này nó một ít盘từ tôi này biết một 1 billion từ tôi này là để tất cả các nhân đâu ra để cụ thể raแต่เสียไม่ใช่เลยเด็กคนนั้นยิ่งยอที่ชาจะเกิดไปเจอแล้วนะกูจะเป้าแต่เสียไม่สานจะปีตัวต้นในเดือนนะเจ้ากูจะสานแต่ปีตัวต้นในเดือนจุโมละกู有1000ตัวต้นใน1000ตัวต้นในกู有空了是要着那边了没有แล้วเขาอยากกูรู้เขาพาเสีย不但กูต้องหาแต่กูแต่กูมั่ว1 ล้านตัวต้นในเนาะอยากจะกูเลย有空เนี่ยแต่กูไม่ใช่นะ第二呢，这股市知道的，也为了讲比赛要摸清楚1 billion的多内容嘛是啊，你就看的被了么谁zoom了呀，你怎么多样看是呢？一路上呢，你看到6 billion 呀，路多呢呀，但是那么多样看，就是比我们多样看了呀，我比着路别里个呀，我说来路 old train 了呀，一多呢，人家种可以背不了啦，对一里了呀。比如 old train 那样路个这有种唱的那样，原来呢这比较空了这叫比例哈，比较空也叫个用个还用什么？也许了的 over market value， 你都给那用唱了个对空给那那必须都给那给唱，有啥的原来呢这也怎么都能收收呀？你就看都能用口的呀，就摸你那样。một cái dạng là nó cái biết bao là chỉ bố số số bố tờ là ta chỉ một khó chăn là cho bố sĩ là cho bố bao thời thì bố chỉ bao thực sự nữa chỉ ta thấy đó bây là mua chỉ nhau chúng nó chờ xe là nhau chúng ta có chờ nhau có thể là mua một chỗ có thể là gì tàu tới à giờ ta biết tàu giống là chỉ họ nói gì họ ta biết lúc này xí vì cho họ ta nó là biết của ta là tế gì sáng tàu biết cho khủng sáng lu là ha chỉ tao bây giờ còn thế gì, bố有một cái bang như chúng ta thấy ha mà, xử lý cái thứ mình cả là có một lấy nhang tao có chơi, tôi này là nó chỉ mua vào một chế lấy nhang ta, tao
pi lô nên cha chỉ lô nó nên cha tiền de tôi này ở chủ sáng tao kịp bán pi lô tập sang là giờ lúc cái hay bán tập bố hả giờ cho nên là muốn sáng rồi chị giờ ta ý dùng tại thế nó tập khác là pi một số ý bị liền tôi này và giờ là bây giờ tôi khen sư chị bây giờ bây giờ tôi là ý thấy tôi này nói à giờ bây giờ đây mua phải chủ nhà là chị bây giờ cô nhận đầu là hạn sao ok nào. Okay, thank you, Michael. When is the activate date? When is the activation date for the founders annual fee? Is it when the ONPASSIVE opens to the public and we get to use the products? Thank you. Nua ta thầu tiền thầu cái tế cho cái ô chữ nó bé mà lấy cái là một thể trong cái tranh siêu nó này vậy còn đây bí thầu tiền nên bí thầu cái lúc tập sáng thế cái biết tao sử dụng của họ bây giờ là họ. Yeah, so once we've purchased our product package, right? The package. So we have our website set up and all of that. It's going to be from then. Okay. If that changes, we'll be notified. But as of this moment, it will be then. Okay. So once we get the activation going and our business, because that's when your business is actually up and running, right? So from then we have that 1 year window. Okay. Giờ lúc sau cái thầu cái lúc tổ chức thế ha thầu bên một thế nhà cái lúc tổ chức nó mà vậy thì biết thầu họ nó nè cái khỏi cái biết tồn tại cái biết tại illusion biết thì ra là nếu biết thầu từ cái nếu biết thầu lúc tổ chức thế ha bên một thế nhà ra thì là mà là sẽ được bên một thế nhà ấy lúc tổ chức biết ở họ được chụp biết nè thì biết thầu đây một illusion vấn đề thì bên mà ta chụp tàu thì mà sao. Tabitha, if I jumped in really quick, second part to the questions that you have, Michael. So that cover 1 year. After that, will that automatically deduct, or how does that work after that 1 year? Chỉ ilu cho, giờ ta còn đây giờ này tôi illusion lại tỏ căng hay đây cái lấy chu tới bây giờ nhà cái biết tàu rồi cho một thể sẽ là bây giờ ha bị chơi thế nào đây. Yeah, so it's not automatically deducted, okay, because it's an option. Okay, it's an option. You don't have to renew as a founder. Okay, you don't have to. Now, that is being a founder is different than being a reseller. Okay, so if a person chooses not to renew their foundership because they feel they didn't get enough value or whatever it may be. Some folks are crazy, so it is a scenario, right? So if they feel that it's not necessary, then they won't renew. As well as from the company point of view, the company may not, offer the renewal to certain founders. So it's not a given. Okay, it is an option both on the company as well as on the founder themselves. Okay. But that will be communicated at time of renewal, okay? And people will have the option to accept or decline, okay? It doesn't mean that they're out of the business, okay? It just means that if they don't renew, then they're no longer considered a founded member, okay? So it is optional, so it's not automatic. Tension chị giá cái nhà chị là một thể cho chị có cho các bộ chữ một gì nữa nè mà giờ có cái giá trị sao giờ có cái giá trị sao giờ ta có ôn chữ là có ô họ cái thể một gì xí có chữ thì có số nào có cái thể một gì chỉ ta vì cho họ ta tem mấy sao tối này mà tụi thằng đây bố bao ta lúc tụi sáng trả lại cha giờ bố chỉ sáng thể hay bố chỉ sáng ô chữ rồi nó là yên tàu tới giờ cho họ bố xã tại tên ô tô chữ là do chỉ một cái họ lấy chữ là bố chữ là tàu họ bố chữ từ mua xứ là cứ tàu tới dạng đó
bây giờ solution đây cái solution cái giờ chủ tàu cho anh thể cha nữa bây giờ lúc tuổi sai ấy tụi khác tụi cái bao thì chủ chạy là tất nhiên mà một tí tuổi sai giờ chỉ cần khi chụp bộ ở chỉ mong gì là hát này chỉ khán chỉ nhớ được lúc tuổi sai hát sao giờ là dây chủ sẽ cái chủ chạy cái thể ra thì cái thể做solution cha này thì lúc tuổi sai giờ thà chụp cái bao là sự tiền muốn đợi chụp cái bao thì cái mà ta chỉ sát thằng đây là tao tới giờ thì các chú có chỉ là những tàu Okay. Thank you. Michael, do you know how many countries are in ONPASSIVE? Is there any country around the world up to now still have no founders? có các bộ phận tại nhau là tên nó cho tôi này ở ONPASSIVE nó một bị chốt tích chờ là sự chỉ bộ chỉ một tích lúc tích chờ cái chỉ tôi này được ở ONPASSIVE. Well, we know we're in more than 200 countries, okay? And for those who question whether there are 200 countries in the world, yeah, that, don't take that up with me, okay? It depends on the source. Some source will tell you it's like 196 countries in the world. Some will tell you it's 210. And bottom line is we know that we are in 200 plus countries around the world. The exact number, I don't know, but I know it's over 200. As far as is there a country that does not have a founder? I'm sure there are, like little island nations. It's possible, right? Somewhere in the South Pacific, Vanuatu, I don't know. You understand? But obviously not any of the major countries. All the major countries in the world, we're there, but some tiny island somewhere that may have, I don't know, a few hundred people or something like that, or a few thousand people. It's possible that we're not there, okay? But for the majority is covered, okay? The majority of the world is covered, have some representation, okay? Rồi ta mua ở bộ lúc tích chờ nó mà nhớ đợi có hà từ tối này là nhớ đợi từ tối này sơ cho họ ta tích sao có ta biết một ở bộ từ tối này có ta biết một ở bộ cầu lúc tích chờ từ có ta biết một ít bộ chưa giờ cho lên tích chờ sơ là tích chờ có chỉ một từ lúc tích chờ mí cái chúng tối này chung tối này chờ sơ là tích có mua tích chờ nhớ cho tích cùng bỏ chữ nhớ tờ hạt chữ tích là có mua ha chỉ biết có chỉ bao.但是如果包括这真的被举报的是被报的被么叫到那路要就能上来奥博路的去了，那是我但是个节目对路的前面每个都能去教了呀，你要就对路讲不知还知每这样的的那些这些不准错哈，是嘛？但是嘛，方面每个就被举报是。The Vatican is considered a country. Okay, let me just throw that out there. It's a country, but I doubt someone in the Vatican is in ONPASSIVE. But it's a country, okay? So I'm sure there's some countries out there where we don't have a presence. All right. Okay. Vatican, ta nhớ cho Vatican thì số tàu thì ít lúc tới chờ ha Vatican nó mà giờ lúc tuổi trên trong để cho thay cho để cho Catholic ha Catholic lúc học bầu kiện dành nhau của họ tàu Vatican mỗi họ tàu hôm nay họ tàu tại lúc tới chờ là xem mà quý chỉ sáng thế quý chỉ sáng tại thế giống một cho tôi này nhớ họ luôn chụp theo ONPASSIVE. John, if I may step in really quick, second part of that question, Michael. There are some countries right now currently block our website, like the link that the founders has. Please talk about that really quick. Hạt số khó tích chờ này một tí lúc tích chờ phố cụ chỉ bố bê sang tập tích từ lên một chút bố ha nhớ chút bố tích chờ bố chỉ bố hậu lực mà cái sự thắng sẽ. Yeah, so I mean, we know, we have not, the company has not launched,
right? Meaning it's not selling products, okay? So you still may have a few countries that are skeptical about ONPASSIVE only because we're not selling products as yet, okay? So I believe that once we start to sell products, meaning we're open to the public and we're selling products, then those, I don't even say a handful, but a few, right? Those particular countries, they'll be more comfortable. They'll get to see that, oh, it's a real company. They have real products. Everything is 100% legitimate. So then it'll be fine. Okay, but until you actually open your doors and start to sell products, in their mind, well, what if the company doesn't launch? What if it turns out to be this or that? So there's some questions there, but all of that will be alleviated once we start to sell our products, which is on the horizon. Okay. Nhưng một cái lúc tới cái chỉ cảm của cái khó lên là sự của cái lúc ONPASSIVE là một cái tàu nhân chụp tới chờ ha. Vì cho khách ta sẽ biết lúc tới cái lúc ONPASSIVE chuyển chỉ tàu khi bây giờ không mua này à. Thế thì thầu thì tôi này phụ tàu ta biết khi biết một chỗ không nó mua rồi nè. Rồi tàu ta có cái chỗ khi khó trong cái chỗ gần một tàu sẽ lại nó làm gì à. Vậy là đây ta sẽ chỉ tàu mua rồi hả. Thế thì thầu tôi lấy chạy thì bây giờ cái gì chủ tàu sẽ. Okay, thank you, Michael. Some of our founders in the third countries are concerned that their government may suspect them when they start receiving money from ONPASSIVE. What can we do, or what can they do? Thank you. Một cái lúc tới chờ thầu biết tàu nhà là bây giờ tàu nhà tàu 2 triệu chủ tên nào chứ để có chương trình sao chủ biết là này giờ tàu mua lại họ nó biết họ vô lại chẳng. Okay, so with regards to that, it should be a concern for founders, okay? Because each of the products that we'll be selling, we will have a contract for that, okay? So you're gonna have documentation, in other words, right? And then also for the income that you'll be generating, you will also have documents for that. You'll be able to pull off a report that shows, this product sale, that product sale, commissions for it, and so on. So you're gonna have documentation. So it's a non-issue, right? Again, governments just want to know that people are engaged in legal activities, right? Banks also, which we need them, they want to know that any money that's coming into their institution is of legal origin. And so we have all that covered. So, it's nothing for founders to be concerned about. You will have the documentation that you need. Obviously it's a legitimate business in any country to be able to sell products. So that's what we have. So no need to be concerned about that, okay? All be taken care of with documentation. Nó thì chỉ có cái bây giờ chờ chờ đó nè. Vì cho khách ta cho khó khổng cái bây tàu nhà nó đời ní muốn đời tôi này yếu tôi này thể lấy chạm bây tàu nhà có từ lâu nó dạo muốn đời tăng cho khách ta khó khổng nhà lấy chạm bây tàu nhà luôn có từ lâu muốn đời khởi chế đấy chỉ tăng lên đây cho nhà kia ta bây tàu luôn nó à ní bao giờ tàu có từ lâu nó à nhưng muốn đời ta từ nó yếu khổng mà lấy tàu khó khổng nó mà thể nhà bỏ lên nó cho yếu nó là gì tên đời muốn nhau không đâu đời ta chỉ tăng lên đây lúc thắt là khăn lúc bèn đấy à còn đây là bôi bao hạt ta bây giờ nhà luôn có từ lâu thắt là khăn mà ní chỉ là yếu cháy cho nhà thì chỉ cho cái cho cháy đó chỉ bôi bao ở đây bao bây giờ nhà không là hát bôi yếu chính xác tới mình cho bé là cho họ ta bôi bùa ta bây giờ nhà là mình mua chế chơi chơi trò muốn đại luôn là gì nhà nhớ chú thắt là khăn thì ha này kiểm tra chỉ có cái chính trị thì nếu cho tới mình lại cho biết là mà cho họ thôi à muốn đỡ khởi chỉ trả. Okay, next one. All right, thank you. Ash and you, Michael, have mentioned
before that, if we have fund in our account, we can link our account fund to help pay for any founder's account. We want, and all we need to do, just select the buttons of either loan or gift. Is it still in place? Okay, Salu, sorry, I forgot to translate. Sorry. Okay, Ash ha Michael me only in to ha chela ta thầu lốt tổ sang nó thế bé mua nhà đó ya bé mua nhà nhớ cho nó bé tụi bạn sĩ bé tụi con bé mua bé trả nhà đó cho một lính là cho một thể cho lửa từ tàu tối dạng cho ya có cứ bé cho nào có chờ ta cái trái vợ là sự vô cùng bút lắm xem mà họ đây này bút chỉ mua nhớ để họ đây xem bút tàu lỏng là nhớ là cúp. So we will still have the ability, to transfer from wallet to wallet, okay? So we'll be able to do all of that, okay? Again, not an issue, simple stuff, click, and it's done, okay? Yeah, kalau nak pergi cuma le, iya le ke sanyan dah, ilu nanya, muncul le nanya sini ya,用也是来的，可能用也是你用cuma le kuah. Okay, thank you, Michael. Sean? Okay, thank you, Michael. We have accounts that did not receive the corporate's email invitation to the corporate webinars. Will that be an issue for the future when ONPASSIVE launches? Thank you. Bây giờ bạn si account cứ chỉ tao tại trang email cứ chào tôi của học bảo tôi của một cổng cho lúc webinar thầu Mr. Ash hay cho tôi thả này giờ này tôi lúc tập sang thế này khả năng của chị ô tây mình chụp bê đang chuyện mà sao? Okay, so we know we're going to have OMail powered by ONPASSIVE. Okay, it's ONPASSIVE's products. All of us can have an OMail account. Okay, so that will not be an issue, okay, for the deliverability or any of that. Okay, we will get the communication because it's ONPASSIVE's very own product. Okay, so we'll be fine. Khả năng giờ chỉ có tới mình ha cho khách biết bao ta thằng lúc tập sang thế là chỉ biết mua biết tụ email kia lúc tập sang lên này à thì cho khổng nhất cho lúc tập sang lên cho lúc chụp biết sửa cái khả năng giờ chỉ có tới mình chụp biết là. Okay, thank you. We do have a question in the chat, and I'm going to say in Hmong, and then Chuka's going to translate English. Sean, kapanu I lo lu tia oli pe cho o lo to ka yo cho account tai lu tu sư bé khó tỷ nu của bao giờ chị bé khó tỷ nu ở tao tại cho nhà nhỏ hậu cho li giờ li cha theo giờ bé họ yếu bao ở xe đồ đỡ nó bé họ tại cho nhà cho li cha. For us who came late and purchased pending founder under many people, what would be our potential income? And also, if we purchase the highest package, what would be our potential? Okay, so ONPASSIVE is not a money game, right? It's a real business for us. Okay, so we have to think of how do businesses make money, right? Now,
people are so used to all this nonsense that's out there, and they join these nonsense and they lose money time and time again. And yet we want to, compare ONPASSIVE to those things that are out there, okay? A real business, right? You make money because you're selling something, okay? So I want you to think with me. Let's say you open up a restaurant, right? Now, you decide to open up a restaurant today. Do you know how much money you're going to make that day? Do you know how much money you're going to make that month, right? If no one comes into your restaurant, are you going to make any money at all? You understand? Right? So you don't know, right? But if you decide to go out there and market, you decide to go out there and advertise and promote your restaurant, now you have a greater chance of getting people to come into your restaurant, right? So that means your chance of making money is now increased, okay? So ONPASSIVE is making sure we have that covered. We're making sure that we're not gonna just rely on you to go out there and market and try to sell the products. We're gonna have a system in place whereby we're getting targeted traffic coming to our website, okay, over and over again. And by having that, now you have these potential customers to come in. Now you have people being converted into actual customers. And so you make money that way. And that is key, folks. That is so key. You understand? This is why you can actually be sleeping and you're making money. Why? Because the traffic is constant. It's a constant flow of people. When we say traffic, we're talking about people, real eyeballs looking at your content, okay? So people will come, they will look. Not everyone is going to buy. Some will not, okay? Some will buy right now, some will buy 6 months from now, some will buy a year from now. So that's how a real business operates, okay? Walmart can't tell you that, you know what, today we're gonna make this amount of money, okay? If nobody shows up inside Walmart, they don't make any money, right? You understand? What do? They get flyers out there, okay? They advertise, okay? You have to advertise your business. The good thing with us is that we don't need to, it's not mandatory, okay? Because it's gonna be done simply because we're paying for it to be done. So it's not that work is not being done. Work is being done, but all I have to do is pay for it, okay? We can do that, right? We can pay someone to go out there and promote our restaurant business, right? If we're selling fruits and vegetables in the market, we have a stall, we can pay someone to listen, I want you to go around the neighborhood and tell everyone that this is what I'm selling, this is what I have to offer, this is where I'm located, so they know where to come and find me, and people will come. If I do enough of that, okay, that's how a real business functions, okay? And that's what we have in ONPASSIVE. So we cannot say you're gonna make this amount of money in month one. We cannot say that, well, if you buy the biggest package of traffic, you're gonna make this amount of money. Because as I explained earlier, if Chris Johnson has 1,000 visitors and I have 1,000 visitors, it doesn't mean that he's gonna have the same amount of sales as myself, okay? Not only that, but maybe they buy O-Connect from Chris, so he has a whole bunch of O-Connect customers. Maybe I have a whole bunch of customers that choose to buy O-Academy. It may not even be the same product that they'll buy. You don't know what they're going to buy, okay? But as long as they come and they purchase, it's a win for us, okay? So we can be off enjoying time with our family while the AI, while the technology does all the work, all the heavy lifting on our behalf, okay? So that we can live life as life was intended, okay? Okay. Vậy là cái lúa mà vậy bên lúa tổ chức ONPASSIVE vậy lúa chuyển cái lúa mình chỉ dùng lấy thế cái thế nhà cho hỗ trợ lúa nó cái tôm của nó lúa thì nó cái tôm của nó giờ cái thế đâu thì cái tôm đâu cái thế chơi cái đâu chơi mình chỉ là thế dạng rồi hả cho khai tại cái chỉ tôm mua khổng mà cái mà lấy tôm nhẹ nó này à chỉ cái chỉ bảo là tôm nó cái mua khổng tôm nhẹ tôm bổ cha lúa thì nó giờ tôm bổ lấy cha này à có một bị chơi lúa lăng rồi cái lúa hắn nó mỏ lúa lăn nó mỏ này à
giờ các khi trong đây chúng tôi này tôi nó họ lại cái chỉ tao nhà này giờ các sáng của tao nhà là cái chúng mình khai cho tôi này là một cho bay luôn cũng mình tao mình đợi tôi này phụ tôi này bao tôi này tôi luônแต่สิ่งที่เป้าจุดตาตอนนู้นเลยตาบ่เนาะลูกเรียนเลยตอนบ่แล้วเนาะก็ยังเป้าจุดตาเลยย้อนเลยต้นเห็นตัว5จุดตัวเท่านั้นยังนั้นจะเป็นลูกหลานเราลูกตาเราคือหมวกของแล้วเด้อจะต้นเห็นตัวจงอีกก็สามตอนดาวเลยก็ต้องคาช่างเด้อไอ้ก็ต้นเห็นเป้าดาวต้นเห็นสัตว์ตัวต้นเห็นตัวดาวจะก็ตอนนี้ดาวจุดต้นเห็นตัวจะตอนนี้เจอซึ่งเลยอ่ะจะเป็นลูกตัวช่างจะ用ตัวอย่างแล้วเด้อไอ้ยังแต่อยู่สามก็ตอนนี้ดาวเราเลยฮะ有怎么都能多晒，但是别路浪路呢，你我家好了，那就别来那，你叫都能多晒别路浪路来那呀。cái sáng của cái tông sẽ là cái một yếu khó không bao không cái cũng một tôi nên chúng tôi sai này à chỉ bao không cái bên hồ ta bao cái bên hồ traffic đó mà nếu cho tôi nên tôi là khó cho nên cho traffic đó mà nếu như một tôi nên thật ta đó tôi nên chúng tôi sai cái lúc không muốn chúng tôi bù tôi càng chú cái website này à chỉ cho tôi nên đây chỉ cho cái tôi biết lúc tôi sao dùng trả tôi nên tôi但是别包这ta不要有了就有了那样是那个Chris Wallet 这 Chris 那样呀但你莫1000就等你多晒Michael 你莫1000就等你多晒别去包的1000多的你用保利加呢 Michael 老是用比较用到保利加呢 Chris 个人包知道都不能赔呢1000那么呀但是莫1000就等你多那样但是一头股折落一头股当到落个人去包的到都样那样老是的个么阿路孔么一路有 Academy一路有 Connect 一去包的都能有路的他都能中么的有路的呢个去包的นู่น呢到比较到比较那样呀别么上就路到啦路呢在前面个或到沃玛呀沃玛呢ya沃玛上到年到了也就个差的个都能中都不都包在到年到呀ya呢去差了这下个怎么都能动到了哈啊原来的这可能也被包知道的是เขาคือตอนนี้รู้ตัวใช่อยู่คือจุดเป้ชาต้นหินโตเลยจีเขาได้ไปยิงเป้าเลยแต่สิแต่ยตอนนู้เรียนเลยตอนบริจาคอย่าเป้เราเสียแต่เป้ยกเขาคือมันต้นหินจ้องรู้ใช่เป้ตอนนี้ตอนบริจาคก็ยังขาดจุดต่อจะเขาก็ยิงเป้าจุดต่อแต่ต้นหินอยู่รู้ยงบริจาคนะแต่เสียยังจุดต่อไม่ใช่ไหม Now, with all that said, okay, you know, you can make forecasts for your business. You can make projections for your business. Okay, a person can do that, right? So we talked about some of that earlier. We talked about, you know, the fact that you have multiple accounts and how that benefits you. We talked about, you know, the growth of the company over the course of a year, and also from a company standpoint and an individual standpoint, right? The bottom line is that every single person who's a founder will be able to generate enough sales to provide the income that they need. That to me, that's the bottom line. It's going to happen for every single person that's in ONPASSIVE. Whether you have one account, whether you have 100 accounts, doesn't matter. You're going to win, right? So as long as you're going to win, that's the most important thing, because so many of us just never had a real chance of winning before. Okay, we've been in businesses and just didn't happen. You know, you pay money, and you're just not able to do, because selling, there's a process to selling, right? There's a process to it, okay? And so a lot of people don't understand that process, and they don't have the knowledge, you know, don't have the skills. You know, think of salespeople. You go to a car to go buy a car, okay? We know our buddy worked at Ford, okay? So you go to a Ford, you know, car dealership, right? And we know that there's salespeople working there. You think all these people are wealthy? They're in sales, right? Some are making money, some are not making money. And when they're not making money, what do? They leave and go to another dealership, right? That's just how it works, okay? Somebody's selling life insurance. Some of them make millions of dollars selling life insurance.
And you have others that could barely make $10,000 for the year. That's just the reality, right? What we have in ONPASSIVE is a business that is designed to create wealth for us. It's designed like that. You understand? You know when something's designed to do something, right? It's a characteristic of that business in of itself to help us create wealth. Not so that we can go run around and buy 10 cars and 5 homes and all this fancy stuff. No, help ourselves, help our family, take care of our loved ones, and with the excess, reach out and help other people, okay? That's a cornerstone within ONPASSIVE. ONPASSIVE was designed based upon that, to provide people, give people the ability, give them the chance to finally succeed so that they can live life the way life was intended, right? So if I know that, that alone excites me. That alone makes me want to wake up every single morning knowing that finally we have a solution, not just for myself, but for every single person that I introduce ONPASSIVE to, every single person that I invite ONPASSIVE invite to become a part of ONPASSIVE. That excites me, folks, right? That's what really, really gets me excited, because I know where my income is concerned for ONPASSIVE, I don't need to worry about that stuff. I'm going to have way more than what I need. I already know that, right? But what excites me is that finally there's Tom, there's Susie, there's John, okay? Every single person that I invited in, they're going to win. And that, folks, is something that is different. It's different because I've been part of companies before. I've had success in companies before, but not every single person who invited with me had success, right? It's not a good feeling when you're living the life and you see others, you know, they're not. It's not a good feeling when you turn on the TV and you see how some people are living around the world, and you know the condition, your circumstance, your situation, right, is completely different than theirs. There are people going to bed hungry, children going to bed hungry. That shouldn't be, folks. It just shouldn't, right? Not when I have my kids and they're off at university and they just think that they just take this card and buy as they like. And I'm trying to teach them that no, right? That's not the way, okay? The reality is there's so many that we can help. And we have the tool, we have the solution. So should we not use that solution and help people? So I want everyone, don't think about your income anymore in ONPASSIVE. Don't think about it, because it's a done deal. Why do I need to keep thinking about it? Well, how much am I gonna make? Well, what if I do this? Will I make more? Whatever amount that you feel realistically that you want to make it ONPASSIVE, it's a done deal. And this is why you don't need to be concerned about it. When something is done, means it's done, right? It's done. It is a done deal, folks. Walk around with that confidence, knowing that, and you're going to see how you start to look at this business differently. Okay? You're going to feel different about this business. No one will be able to say anything to you that's going to make you second guess anything about ONPASSIVE, right? That's when you have that conviction, right? It's like, you know, if you have a personal relationship with God, for example, okay? You have a personal relationship, meaning like something miraculous happened for you, right? There's a difference in that person's conviction versus somebody else who, well, you know, yeah, maybe God is real. I don't know. Maybe there's somebody who created us. Who knows? Maybe. There's a difference. You understand? When you had a child, okay, you have kids, okay, children, right? And then you have someone who doesn't, right? Like there's a difference. The person who doesn't, you know, never had that experience. Like I'm a man, okay? I'm a male. Okay? I've never had the experience of giving birth. So even though I was there when all 3 of my children were born, I still can't relate to what my wife went through. You understand? It's different, folks. So when you have that conviction about ONPASSIVE, it's a different experience than when you're just kind of floating along and yeah, maybe it will work, maybe it won't work, blah, blah, blah.
There's a difference, folks. It is. And people sense that passion in you. They sense that conviction in you. They know it's not pretense. They know it's not fake, because people are not stupid. They're not. We may think they are, okay, but they're not, okay? They know when people are faking it. You understand? So when you're convicted about something, folks, I'm telling you, there's a huge difference. So do yourself a favor and immerse yourself into ONPASSIVE. Let ONPASSIVE get inside you, and you're going to see how so many people are attracted to you. They want to be with you. They want to be around you. They want to go wherever you're going. They're saying, hey, I don't know what you're doing, man, but you know what, though? I want to come along for the ride, right? And that's how it was for us in the very beginning in 2018, right? We heard what Mr. Ashmafar said, and we're like, you know what? There's just something about this that I want to come along for that ride. And as we began to know more and more and more about it, guess what? The confidence level, all that starts to increase, where we're like, you know what? Hey, we don't know what the end result is going to be. We don't know when it's going to launch. But what we do know is that this is something that we want to be a part of. That much we know for sure. And if it takes another month, if it takes another 3 months, whatever the case may be, right? We are right there with our CEO, because we know that this company will change lives like never, ever, ever before in the history of the human race. Period. Take that to the bank, my friends. Wonderful, but I don't think I can do all of those. Good luck translating. But I will do half of them. Share it on my page. Trong cái đó này chúng phải cú lại tới ta thì cú sau chỉ tới cho anh trang tàng nữa thì yêu hà để cái cú hà tao sẽ ta sử dụng cái đó là này hà ta tôi lấy khỏi cái ta bé projection bé chụp cỏ ta yêu nó sao tôi lấy khỏi cái bé bao ta bé tàu nhà lên lên chàng hát tàu lên chàng còn đây không tăng qua mà ta bé chụp bao ta sẽ này ta yên chủ tàu sẽ còn đây bé ta có projection có cỏ ta còn đây nó hiểu tàu nhà lên chàng này rồi còn đây biết thằng to mà biết hạt to là mà hạt lúc học pha này lúc tổ sang nó ít lúc xiong nó của ta biết thằng này nếu một tuần này chung bỏ lại chẳng luôn là sẽ đang được ít tuần này nó nếu một biết chơi tuần này luôn ô cho cái yếu không nhau được này hả nè để hắn được biết thằng to này àแต่是เขาจริง经常不的biết做错的个么办事nhau nó去如果要做nó là hà lúc tổ sang nhiều cứ cho biết yên有主我个后来个呢被从零出头有主木yên被从零出头有主到年是那样也看到也考个用被出头有主yên是了chỉ thằng nào的被他都那个是被用来啊被yên知道包着的被我给他给了被到在给我命了那样套路那样hát chỉ là bé mua trong từ chỉ tao hạt kế lộ nó nhiều ôm mông trong lấy chả đấy à thì bé chỉ bao tại để làm lấy trong lấy chả nhà ta cho ý tụi này một chế cái ông nhớ cho tao lúc làm một chế này à một chút trong từ một chế này à thì từ cô một tao chế thì từ cô một chỉ tao chế tôi à chỉ là đây chỉ nhớ cho đây ta lấy từ một chỉ tao chế thì tụi đó ở bênนู้นเนี่ยต่อในมันชาร์จเลยจู่เขาเลยมันชาร์จเลยlúc làm một chế à bây giờ tôi này cứ mong bắtกันไทยแล้วก็ตัวอย่างอ่ะที่ปวดตามที่ตัวนี้ผมมองbắtกันไทยมันปล้นนู่นเลยแต่สิเป็นมื้อจะตัวนี้มองกันไปมาชิมปล้นนู่นเลยฮะนะให้อย่าปวดตัวละสิ我们知道เลยฮะอะไรมาอย่างแต่สิเขาเป็นเจ้าชายจนตัวทั้งประเทศแล้วมานี่ว่าถูกก่อนะอย่างก่อเนี่ยถูกคือตัวเนี่ยสิเลยนะอย่างเกี่ยวเป็นเรื่องย่อโจเจเนี่ยนึกโอ้นึกจู่เขาหรือเลยเก็บบ้างเก็บก่อเขาเลยเจยังย่อจุดตัวเนี่ยสิเลยนะ也有主到早就别都看帮比如那了呀，也有主到早就唱了个帮比如那看好，特别都唱了那了，别下班里里头，别下早年里头给他周末别下班到里头哈那样，有的都唱不是有的个上更高了，别人要做了就别周末认识了也一种朋友也可能要弄扎路上，但是主要叫导纲。至少的国际赛的是那种战略的是好。Wow.
Well, I have one question, but it has two parts. And after this question, then I will hand it over to Julie. And you're not done yet, Michael. Julie still has some questions for you. So I'm gonna ask my last questions, and then I will hand it over to Julie. Okay, so about the single sign on, what does ASH mean? We no longer log in using outside source such as Gmail or Yahoo. This is the first part. And then the second part is, can we send a lump sum money into one account, then use that money to pay for all my other accounts? Mỗi lần luôn nó tập quét tất cả của nó luôn nói chuyện máy của cái gì nhớ chỉ tao thằng đấy du lịch chỉ một lần nó cái đó quá luôn nó chỉ ta thầu bé nó ta cái Mr. sẽ ta thầu bé một cái single sign on bé cho xem bé trong gang tôi ra tu bé lu website xí là gì ta chỉ bé gang bé chỉ tăng xử lý dạng cái lu gang tu là cái bé chỉ sử Gmail ấy giống một gang Gmail là giống một gang Yahoo ấy mà lấy muốn tao tu lấy rồi mà lấy cho các một gang tu lên này bé cho là how lại bé cho xem bé cho bé tôi ra xí chế tăng lại how lại bé chỉ tăng một mua là how lại nó có thể ở chế ta cái bây giờ lại trả lại chỉ dụ đâu Okay. Can we send a lump sum money into one account, then use for the rest money to pay for the other accounts? Ha việc thì ở chế giờ ta biết mua nhà này biết chỉ là mua chỉ nhà đồng tàu để cho một trò chơi tụi bạn xí chế biết mà là mua chỉ nhà chu tờ để tụi bạn xí để một thể cho biết cho tụi bạn xí đồng tàu tờ tê nó sẽ nào biết bộ tàu là họ hát này à ý là cái mua nhà tàu việc cái trò chơi tụi bạn xí chế mà chu tờ tụi bạn xí một thể cho được tụi bạn xí bộ tàu nó sẽ. Okay, so single sign-on, you know, again, for those who were on the corporate webinar for CEO, we should understand this, okay, but just in case you missed it. So we're going to create on the outside, okay? So when this time is ready, you're gonna say, okay, go to this site, and you're gonna create an OMail account, okay? So when you create the OMail account, now you're in, okay? The OBS, you're inside, okay? Once you're inside, you're able to link multiple accounts. If you have multiple accounts, okay, you're able to link them together, okay? There'll be a verification process that you'll go through, okay, initially, okay? It's just like one time you need to do it, okay? And then you're good going forward. So you'll be able to transfer from one account to the other account from inside without having to log out. I have to log into account number 2, or log out, log into account number 3, okay? So that's what that is. So now you're inside and you're able to access your other accounts once you've already gone through that verification process, okay? So that's not KYC, that's not what we're talking about, okay? But just a verification process to make sure you know, everything is good. Now, as far as the lump sum transfer, yes, you'll be able to do a wire transfer, let's say, into one account, and then from there you can disperse to make the payments to the various accounts. Okay, so we will have that option, right? As of right now, that's how it is. If things change, we'll be notified. Okay. Okay. Tôi có thể cái chỗ xin tôi ra là sự cho thế tôi rằng càng cho cái website này còn đây chỉ cái họ ô chỉ cái yếu tố thầu bé lục bí ô chỉ bé tàu chủ bé tàu email cái sáng tạo nhớ sáng tạo thầu bé càng còn là bé email nó càng một chỗ bé website này nó chỉ nhớ chỗ chỉ cái gì khi tàu cái chỗ
lử tua không tăng cho đâu mà lử cho ok nhớ chủ hữu ý có nhớ chủ tôi lúc website chỉ có khi lử tua chỉ nhớ chủ hữu tăng lên sẽ chỉ có chủ tao yếu ôi tờ một cho các một khi lử tua tờ tôi nó tăng một khi tôi tao chỉ cho các bi học một lúc một khi tôi chắc có chỉ tăng lên đó là thế giờ nhớ chủ có cái khi cái nhớ chủ lúc website hôm nay chỉ là chỉ ít tua không có chỉ nếu mua ta có một việc chờ tôi chỉ cái một cho ít tua cho ít tua cho nhớ tăng cho thì cái gì phụ nhớ hỗ là cái gì sáng khi một chỗ từ thì ở chỉ cái tôn là sẽ tập được họ theo cái sáng một chỗ các tu nên câu là các nhà chỉ tập luôn cho các nên câu thì tất nhiên mà ổn định của tàu này là cái chúng tôi cho cái nhát tăng cho chủ của tàu nhớ chủ cho là mà dạng thì sao lấy tàu như là hắn là chỉ cần càng tàu là đấy tất nhiênเขาnói chuyệnเขาcái chủ lấy KYC ô mà ô lù chỉ ô là什么này chỉ là chỗเขาcái mấy bọn nhảy cái một cho chuối thừa không ấy cho một thể cho lười thừa không làm tàu sang cho còn đây chỉ tàu tôi dạng này chỉ một tay mình lên nè đấy chỉ có tại giờ đây giờ không lấy cha tất nhiên tại sao nói gì nhưng tàu tại vì ô là họ tàu là Okay, thank you, Michael. Julie? Thank you, Tabitha. Wow, what a teamwork. That was beautiful. That was beautiful. And loved all the questions. Thank you so much, guys. Tabitha, Suker, and Michael, do you guys need a 2 minutes stretch? Drink water? I'm good. I'm good. No, I already missed my Monday Night Football, so I guess I'm good. đúng là cái trong hay nè trong hay cái chữ cái Michael hay mấy bộ show lấy cái on thì nè thì Michael ta này tôi chỉ tao xem được khó football thì mong tao làถ้าว่าแต่ละta chỉ tao mong lấy zone gì thế nào cũng sao hay Especially you, Suker. I mean, I don't know how you could do it, but we're grateful to have you, and we're grateful. Thank you. Yes. Thank you. Okay, so I've got a question that some of the business owners actually asking. I am a business owner. I have collected hundreds of thousands of emails, you know, previous clients, past clients, future clients. Is OMail has a way for me to integrate or putting all these emails that I have into OMail at this point? Is it something that I should be doing at this point or wait until OMail's product launched or release? Vậy của vậy từ cái hai nội dung lượng nông đã cho tôi này cứ một cái lần kỷ lục của cô cái lần kỷ lục hai chỉ của cô khởi tàu cho email tàu ha nè của một email tàu cái khởi chế nó được của cái lần kỷ lục xin xin tụ email tên đây vậy nên cái tại sao nó cũng một cho tôi này cho email nó cho lượng càng cho hữu email của tàu tại sao nó ha cũng một số cái cũng một cho tôi này là cho lượng càng tàu cho hữu email ya ta tại sao nó còn càng tàu là sử dụng tàu của khách cho tàu So no, you don't want to be entering them into the OMail that's in your back office right now. No, you want to wait until we actually create an OMail account when the time is ready. That's when you'll be able to import all your contacts and so on. You'll be able to, have them in separate files, folders, etc. And you'll be able to work those contacts. Okay, so certainly wait until we get there. It's around the corner, folks, right? But we'll be able to do all of that because that's the actual full-blown OMail product. Okay, so that's when we'll be able to do all of that. Tại sao nó tàu lấy nữa thì bây giờ tàu khi cả hai thầu bây là một chữ bây tụ email từ yếu có sử hậu lời cho bây họ bây lúc tụ sang là gì thầu đây bây mà lấy mua cho email này cho làm một gang cho anh đây bây mà cho làm một sai tại ông gang một chỗ kỳ từ là sử mua cho một lấy trang nhớ cho hữu trở lại cái tây họ cái email cái bây giờ mua cho hữu bây mà lấy ô tàu cho lúc sẽ họ nó ra thì tại sao nó tàu lo từ lúc sẽ khi cho tây ra bây mà mua cho lúc cho là tàu
Michael, I have never owned a business before, have never do anything online, have never sold anything in my life. How easy is it for me to start reselling or buying the product, or do I need to buy the product of ONPASSIVE? Yeah, so Yep, cái của nhà ta cú chỉ tao kỹ làng kỹ lồ là cú chỉ tao mua hao lực online là chỉ bao sự online này. Cô dùng gì lấy cha cú sẽ lấy yếu tao cho khổng nhớ được ONPASSIVE mà yếu lấy cha cú sẽ yếu tao cho khổng ONPASSIVE này. Cú tôi chỉ bao internet cú tôi chỉ tao mua yếu khổng online cú chỉ bao kỹ làng kỹ lồ yếu lấy cha yếu tao cho khổng nhớ internet của ONPASSIVE. I forgot what the question was. I've never owned a business, never done anything online. Do I really need the products of ONPASSIVE? How do I resell the products? Okay. I was ready to answer, and then Shuka's translated, and I was like, okay, all right. I'm thinking about Monday Night Football, sorry. No, so here's the thing, in order for us to receive commissions that we can withdraw, we have to own the products, okay? So every single one of us, over time, we will own every single product that ONPASSIVE has, okay? Take OSTAF, for example, okay? I certainly want to be able to generate commissions from the sales of OSTAF and be able to withdraw those commissions, right? So that means I will have to purchase OSTAF at some point, okay? So we're going to have to own them even if we're not going to actually use them ourselves, okay? Now, you don't have to, right? You don't have to buy any products for that matter. The only product that's going to be mandatory to purchase is actually OConnect, right? But the beauty of it all, though, folks, is that, we simply purchase what we can afford. We can have the system starts to generate income for us. We can use some of that income, some of that earnings that's coming in now, we can use to purchase additional products and so on. So it's a seamless system, right? We just have to give it a chance to work for us, and we will see how we're going to receive all the rewards and benefits from that, right? But you don't have to be someone that have a business. You don't have to be someone that wants to use Academy, for example. But wouldn't you want to benefit from it? Of course you would, right? Because that's going to be something I believe a game changer. It's going to be something that billions upon billions are going to be generated from it. So I certainly want to be a part of that, okay? But yeah, we don't have to be business savvy or have a business or know anything about business or know anything about online or any of that, right? ONPASSIVE really is for everyone, everywhere, okay? Everyone, okay? So when you say something is for everyone, there's no exclusion, okay? You're not excluded because you're not business savvy or whatever. This is really for everyone. And so, we will be able to purchase what we need to purchase as time goes on, and we're going to be fine. But in the end, we're going to own every single product that ONPASSIVE has to offer. And you want to own it simply because you want to be able to withdraw the commissions associated with all the products, okay? Yeah. Rồi nó chỉ thì biết báo chứng minh thì giờ lấy chẳng tất mà giờ ta cứ chỉ báo有空 internet cứ chỉ báo là cái làm cái lộ này cái cứ chỉ sử dụng空này不当家那么用还那是对呀用材料的那的cái chỉ tăng有mỗi cho空cái nhau cho hữu này tôi dạng空cái yếu tố thể nhà thì tạm sử nó sẽ lúc connect xí ở đây thì cái một lúc connect nó chỉ lúc connect thì cái chủ mua cái yếu chủ cái chủ tao yếu luôn thì cái này yếu mua tao chủ lên tôi hát nó này thì thằng cái yếu ít ra luôn thì tôi yếu lên thì cái tao nhà này
chỉ cái khó khổ nó chỉ hiệp cái lấy chỉ cái sẽ bên tàu muôn dưới là chỉ cái tàu nhà lùi cho cổ rồi chỉ cái là muốn sử cái chén nhà đây muốn vô lùi giảm khổ cái lùi tôi vô để có một hát nó chỉ câu lên đây một chỉ ôn để một hát để một chỉ là cái gì mua nhà tàu thì cho là khổ để nó cho giảm tăng lại và chỉ là cái gì nhớ chủ tàu nhà xứ đó nè cái gì mà hả nè chỉ các chúng ta nhớ sử cho khổ nó chúng ta nhớ vô cho khổ nó lỗ các tôi ta chỉ có vô cho hồi các tông mua nè lì tôi tên là vô nè chỉ có sẽ tàu nhà ha chủ tàu nhà nó sẽ nè chỉ là cũng càng sát chỉ là họ nè cái khá biết bao là sao. Michael, I am a founder of ONPASSIVE. I do own several accounts. I do have a handful of people that I invited to ONPASSIVE with me. None of them are really, walking the path with me right now. What are the steps that I should take right now to prepare for the next step, for the next move, or to prepare to purchase? What do you recommend that I should do to literally wake up the founders that I invited here but have not done as much as I did? Michael của mình ăn tàu từ bạn sẽ hai ta sẽ ta này của cháu ta này trong lầu hai ta sẽ mình cháu ta này nó chịu là sẽ ta này nó chịu lục cổ nha thằng lúc tập sáng thế là của yêu lấy chàng là sẽ cái sao của cô lấy chàng. That was a short one, Shuka. Are you sure you're translating that correctly? Yeah. I think I get the point across. Okay. Just playing. This is the thing, right? Each and every one of us who come into ONPASSIVE, we come in for our own reason, okay? Some people fall in love with ONPASSIVE, some people still on the fence, and so on. So, we cannot force people or convince people to do what they should be doing. It's really their prerogative, but all we can do is encourage them, right? We know what we have, but everyone may not see it the way we see it. Some people, it may take them another year before they finally realize what ONPASSIVE is all about. It's possible, okay? We all learn at different pace. We all see things, differently. So, I would just continue to encourage anyone that I've invited in. I would just continue to encourage them. So if I invited 5 people, I encourage those 5. If I invited 1,000, I encourage the 1,000 to stay engaged, pay attention, especially now. Okay, especially now, is when you want them to be awake. And all they have to do is just make sure they're logging into their accounts on a regular basis. Making sure they're going on their updates and reading the recap. If they're not at a live event, a corporate event, to catch the recording, go through that. Just be awake to know what's going on with the company. But other than that, there's not much that you can do with people who choose, not to pay attention, right? The reality, though, is for those who came in and rolled up their sleeve, went to work, and invited others, and they came in with them. Those people have certainly put themselves in a faster pace to win, right? There's no doubt about that. And the ones them who chose not to do anything, it's okay. They're still going to win, but it just won't be the same pace, right? Which only makes sense, right? It's only fair if someone came in and they were able to invite 2 or 5 or 10 or 100 or whatever. It's only fair that those individuals would be in a better situation, so to speak, than somebody who just came in and just went to sleep. Okay, so all we can do is just encourage them, right, to pay attention, and if they decide to wake up and realize what they have in their hands, because I tell people straight up, I say, listen, what you have in your hands is $1 million plus business. That's what you have in your hands. Okay, you have one account. Over time, that one account can do that for you and more. It's possible. Is it guaranteed? No, but it's possible. So if I know I have something in my hands that can generate that type of income down the road over time, are you kidding me? Of course I'm going to pay attention to it.
But if I believe that, oh, I paid $97 and I don't know, maybe I make a couple $100 a month, no big deal. So I don't pay attention to it. But if you truly understand the power of what you have in your hand, this is what they call the Holy Grail. This is what people have been searching for, right? What we have in our hands is what people have been searching for, okay? And so if you know that you have it, of course you're gonna pay attention to it, right? That's why for me, every day is on passive. 6 days a week, I take 1 day of rest, and 6 days a week, it's on passive, on passive, on passive. That's it, nothing else but on passive. Why? Because I know what I have in my hands. I've found what I've been looking for. I am satisfied. I am grateful. I am thankful. So game on. Okay, Julie, cô nuôi chị luôn luôn nói mà tại này cô lù hết tất mới xa thì mới xa tôi này lùi bố chú lắc chi lên đó là mà dạ yếu cô yếu ô lấy cha là sẽ cho cái tôi này cái chú cảm nó ô là sẽ lên đây thì lù lù tê thì tại cái thật tốt tốt sát thế là sẽ tại lúc tốt sát sẽ tại chỉ tốt thế làเขาcái bé ô tô chỉ là cho tôi này cái lù nó chỉ là nhà cũng mua nhà lúc họ phải cái lù nhớ cho lúc tốt sát ông phải xí có lúc họ phải thì chỉ trong tôi dạng là chỉ của tôi dạng thì họ cái giá tôi này lúc sáng của tôi này là một ô lấy cái sáng tao mà như nhau但是别做เขาcái别到这就别就差不多就是呀差不多就叫他播个不能他补还包的养被补呢内容不来讲呀一查到呢对着不要去补用也那个被补有些时候就不那么搞那么叨叨也要在边个他就播了先个差不多叫不多搞了些个不多弄好给个给他对着一路都不有涨不有叨叨不有包的路的上我发现那用不来讲呀对着边每查到那个咕噜但是嘛不叨叨路的上了不伤害了呀thì cho tôi này nó chỉ có有就不好怕弄到sai chính lo thì cho tôi này cái lùi bố chúa lá chỉ là chỉ bây giờ bố ye tự nhiên ha bố ye chủ tao nha ha bố ye này有lòng ha thì mà有chuyện bảo là cho tôi này cái lùi cú sa ha tao tao lúc được sai bố một cô lúc này cho phổ cho lúc được sai ha là nó này à thì có cái biết ở tao cái sao tao cho tôi này cái biết từ sao bố lúc rồi khá bố ha cho bố là một cái ha nhà tao bố tao sao là một cái này à cái bé này à lúc tao sang là trong lý dạng trên cái trong nhau là biết thật tiền này biết tổ tao là này à biết chụp bao tại này trong bộ lấy trang sẽ tại sao mới bị nó chỉ ý gì trong là ý dạng tăng chỉ cái lấy cái illusion cho illusion tận đây nó sẽ này giờ ý lúc lăng lộ cái有么本事去到nhà准备了一篮等到就少那么样那是个一篮那是到长的还到就少那么你也เขาคือtrong hay là tất nhiên sao tôi định chụp lên này à thì mỗi sáng rồi trên này trong lúc cái mấy ra cái cửa hạt từ lúc kho cũ vậy là lúc kho cứ mua phi chỉ lúc kho cứ mua cái lúc mua phi chỉ nó vậy cứ bê hồ nhá tất cả bê hồ Holy Grail nhà dạng của tôi nên trả giờ lúc kho đó mà giờ có hồi lúc họ cái mà tại lúc kho này chỉ số lúc kho học lên nè cái hồi chật lên cái nhau chỗ chỉ chở cái tôi sai thì cái chỉ tới lâu chỉ tới qua tôi này là nó trả lên này rồi cái lúc làm rồi nó bị tàu lên họ đây này rồi giờ ta lên từ lần trả tàu chỉ nên lúc này nhiều căng sát của nó lên này rồi chỉ cho chỉ thay lên này rồi ta sẽ mấy ta chỉ bao hạt lúc làm là nó rong bỏ lên nó này chỉ lủng ba này giờ lên đây chỉ cú lên chỉ cú cho số nó là cú gì chỉ适合就比如做唱拍摄当然是怎么一弄个cú số是做来只cú gì giờ là chỉ hạt từ lúc做唱搞是那样真正不了好那是Beautiful, thank you. I have one question, but my dearest friend David Switzer throw in another questions. I think it's a really good question. So this is for you, David. And the question is that how long
will ONPASSIVE run the traffic before you have to buy more traffic? Còn này ít luôn nữa là David Switzer nó ít tụ phong dư này hay ta lúc tuột sang nó có nhiều ít khó khăn này yon trả tôi này tôi sai cái lúc làm rồi tôi có cái khó này ôn để bỏ lấy chàng này cho tôi này tôi sai cái khó đó để bỏ lấy chàng nó. Okay, so as of right now, the traffic is for 1 month, is 1 month supply. Okay, so 30 days, right? So, but you know, you will be able to buy traffic anytime you want. Okay, if you want to buy traffic every day, you can buy traffic every day. If you want to buy it, you know, twice a week, you know, you can, or once a month. It's not going to be entirely up to you. But the package runs for a month. Okay, again, as of right now, that's how it is. If things change, we'll be notified. Okay. Yeah, hạt số khó là nữa nói chị ta này thật có dối khó rồi đó chị nếu càng để một lấy chàng khó cái nếu trả tôi này chú con này nữa để một lấy chàng cái này ta ít lì cái chỗ mua có dối ra chị càng ít lì xí nó ta sẽ ít lì anh đây có dối dối tao chỉ là yên tao có dối là nuôi dối là yên tao ít lì có dối ốc khó biết khó của lúc mà ô lên đây là tao ta sẽ mà ít khó thì cái dối chị chụp càng ít lúc lì xí cái chỗ tao dối lộ mà xem. All right, thank you so much, Suker and Michael and Tabitha. This is my last question, and it's regarding pending positions. There is a question to ask, what is the difference between pending positions and founders positions? When I requested pending positions and it was transferred to my name, does that mean that I have that as long as it is in my name? Okay, example, the pending position, founder position. Yeah, that more pending position là she founding position. Nhớ cho cụ cang là she nhớ cho cụ luôn bề là nó gì. Cụ gì ở tàu còn đây một thằng này đó. Là she giờ lấy chàng sao? Là she còn đây nhớ cho cụ một thằng này là she lấy chàng. Okay, so when you have a pending account, it means what the name says. It's pending, it's not paid, it's not confirmed. Okay. To be an actual founder, you know, that needs to be paid. Okay. Now, different people are doing different things. Some people give you 24 hours to pay it, and if you don't pay it, they transfer it to someone else. Some people a little bit more generous than that, and they may give you a little bit longer time. But I certainly say that it's important if you acquire a pending account, it should be with the intent of making payment as soon as possible. Okay, there's no point in transferring, having a pending account and then you transfer it for it to be another pending account, right? Meaning it was sitting there before and now it, you know, you transfer it and now it sits there again. That just doesn't make any sense. If a person don't want it, you change your mind or whatever, just let the person know so that they can move on and give it to someone who actually wants it and are in a position to be able to make the payment. Because that is the point. You want it to be yours. For it to be yours, it has to be confirmed, meaning payment has to be made. Because if payment is not made, it can be transferred to someone else. Okay, so you certainly want to lock that in by making the payment as soon as you possibly can. Okay. Okay, từ pending nó mà sai tao ta chỉ tao thế nha, từ founder nó mà tao thế nha là nó, chỉ từ pending mà sai tao ta nếu muốn bê ta chỉ tao thế nha là nó, chỉ là ta thầu có tao ít lúc bê kiểu bao ta pending bao một lòng lúc chú có nó chỉ có chỉ tao thế, sai là ít sao mà cô ta nên gặp lâu số mông, ít sao cô yên để rồi nha chú cha là chỉ có chú tao thế mà, sao lâu là một có tu nó vậy có chú thế nó chỉ thâu là một cái tụ nữa, giờ ta tụ phép này không nó chỉ có tụ cái có lên nó chỉ, tụ tôi này cứ sang là chú có là một lòng là chú có đây chỉ, nếu chỉ giờ tụ tôi này đây tụ lại nó, giờ nếu một lòng là những tàu lại nữa nè, chỉ cái sáng của nhau có tụ nó chỉ,
cơ giới chúng ta thể nhà sức nó sẽ mà để thở thể nhà lại thì ôi tự chủ là sao Thank you, Michael. Thank you, Suker. Wow, what a beautiful session today. Tabitha, I'm sending it back to you. Wow, that's wonderful. Thank you, Michael. The answers that we heard tonight, a lot, a lot to keep. So thank you so much, and thank you to Chukur for being such a faithful interpreter. Thank you so much. That's a lot to translate. And Julie, thank you. Sean, thank you. Chris, thank you. Marty, everybody. You know, I cannot name everybody because you're so many beautiful faces out there. So I'm just gonna say thank you so much to everybody that come to this Zoom tonight. You know, I wanted to say something to the people that are kind of like, you know, kind of iffy about passive. You gotta watch out, okay? Because I remember the first time when Michael came to visit us, okay? Our very first webinar with Michael. He said, if you don't do anything at all, and all you do is just pay your 2-time fees, okay? And you just come to Zoom and learn how to go into your emails, how to press this button and sending money to this, you know, account. That's all you do. From 2 to 5 years, that 97 could potentially turn into $1 million. Will that change your life? Yeah. So that really, really touched my heart, and I still remember until this day. yeah, So cool. thank you. Okay, go ahead. Did I say that? Yes, you did. Của happy lu cái dòng hay là này giờ tôi này cái chỉ bao là passive là dòng lấy chàng mà chỉ bao là chỉ mà cũng như thở Michael William nhà có tất thơ ra tôi giờ tôi happy này giờ nên hạt ta có tiêu sang đó là nó này giờ có muốn cho nó này giờ ở xong cho chỉ lấy xong tận đây nó sư ni một lúc bệnh sự cứ tao nhà chúng có lấy cái $1,000,000 cho sao này giờ cái tiêu sang đó là nó sẽ yêu chúng có lấy lòng cả có đâu cho cô đó sao chỉ thông hỏi Michael tại cũng bắt đầu hay là không ạ? So thank you so much, Michael. It really, really, it really stings in me. And until this day, I still remember. And this is all I, you know, remember and keep telling people, because a lot of people are just like, oh, I've been waiting too long. Oh, maybe Chuka lied to us. Oh, maybe Tabitha lied to us. Oh, maybe it's not true. Maybe they just want to just rip us off, you know, because we are poor. And so I just want to let every single person know that this business is the last business for me that I will ever touch on a business before, you know. So this is the last business for me. Cũng mới cái lúa nhau từ lúc tập sang này mới sao tôi này ta chơi chỉ chơi sư với là sư lúc tập sang nó làm sư đó này àแต่是嘛กู那nó nói về做啥lúc tập sang nó chậm lạiเลยthế này
lúc tự sang này lúc cái cơ không để cứ yêu ôn là sẽ rồi tôi lúc tự sang cái của ôn gầu lại nó xem mà. And I wanted to say to everyone here that, hear me out. What if you cancel today and tomorrow ONPASSIVE launches? Will you feel sorry for yourself? What if you cancel this week and next week opens? Are you going to, say, oh, darn it, why did I cancel it, Or are you going to say, can I get back in? No, there's no chance for you, right? And so just to be clear that this business is the only business that I get to communicate, with the CEO. I've been in business before. I have never had a chance to communicate with the CEO. And I was so thrilled, so happy that when Mr. Ash came and visited our Hmong webinar a couple weeks ago, he called my name. And that's how happy I was, okay? That's how happy I was that he called my name. And he said my name, and I could not sleep that night. I was so happy. I was so happy that my name was called by the CEO. And so I was so happy. And it makes me think back to my children, I bought so many accounts to my children. We have 5 children, and we want to make sure that generation after generation, they're good taken care of, okay, and well taken care of. And so thank you so much for Mr. Ash and the tech team and all the leaders working back to back, 24 hours, 7 days a week. And thank you so much for every single leaders that you do so much work that it's, I just I can't do what you do. I cannot do like Julie do. I cannot do like Michael do, Tonight he's with us. Tomorrow he might be with some, some other group. Who knows? But, Michael is everywhere, and people are trying to fight over Michael's time too. So, his time is very valuable. And thank you so much, do you need to translate this? I'm sorry. Go ahead, finish it. I could do it after that. Okay, you can summarize. And so I was telling my children that ONPASSIVE is going to change their lives. Imagine if, like 10 years down the road, and their friends, their friends see how different they are and how the changes, gone by. What will your friends think of you? I mean, there's an Emmanuel, Israel. You guys look so different. You guys, live well. You guys have a beautiful home, beautiful life. What kind of business do you do? What do you do in life, So these are the kind of questions that our children will be asked. And like I always say to my Hmong communities, that if you cancel today, and if you don't keep your accounts, you cancel today, or you chose not to be a founder, 5 years down the road, your children's friends have beautiful life, beautiful homes, and your children will ask you, they will come to you and they will ask you, Mom, Dad, what did my friend's parent do that they have beautiful home, beautiful life, beautiful car? They go on vacations every month. How come we cannot do like they do? But
my friends said that their parents are in this business called ONPASSIVE. Do you know that company? And what are you going to say to your kids? Yes, we were in that business, but we thought it was just a fake or scam. And so we canceled our account. Your kids are going to feel so disappointed and sad and mad at you and feel, you know, they will be so broken heart. You know, so things like this we have to look into, and we have to think about our children's future, you know. So be patient. We're just steps away, like Mr. Ash said, we're just steps away from the door, okay? We're just steps away from the door. Once the door is, you know, closed, another door open. The pending door will close, and then the launching door will open to the public, and that is when your life, my life, will change. Okay, so just be positive, have a positive attitude. Every time when you come to Zoom, you think that you come to Zoom every time we talk about the same thing over and over again. You don't want to hear, you don't want to listen, but you know what? 10 words may be the same, but one word is different. One word is new, and that can really change your life, apply it to your life. Okay, so I'm so grateful for my leaders, my CEO, my great company, and the tech behind the scene. They work so hard to build this company, and I really, you know, thank God for them, and thank God for every one of you, especially Julie. I thank you so much. We communicate all the time, and Julie is just a good role model and good sister, you know, and I'm so grateful that I get to know you and Chris and Michael and everybody. So thank you so much. Okay, and thank you so much for my Hmong leaders too. I know that every single one of you have jobs and work, and even stay-at-home mom is also as busy as a full-time, you know, someone outside. So thank you so much for every single one of you. Okay, and I'm gonna give it over to Sean if you have anything to say. Okay, I'll do a little bit of interpreting. Pause. Nhà ta có nuno có bao lâu tháng passive tất nhiên mà có chữ oi có mua cancel là có chữ oi là nuno bị kỳ lúc tháng thế người yêu dùng lại chẳng chụp có gì sao là chỉ ta có mua chủ tờ chữ oi nu kia nó là xin là thì nó lười lúc thì nên thế cái này này dùng lại chẳng có gì sao lại chẳng hát này lúc tổ chức này lúc cái trong cần cao này vì cho ta chỉ mới lúc tổ chức từ cái cuối ở trong từ chữ là lúc tổ chức là chữ từ này cái lúc trong cái này lúc tổ chức từ siêu khả này thầu lúc thầu chuyên đề tăng nó thầu bên một bên lúc dùng qua bên nam mông mà Mr. Cô tổ ha này cô hồ cô luôn bên một chỗ cuối trong sát cần cao này chỉ bảo sáng tăng này tàu sát trong này từ chữ là những tổ cả cô luôn bên hồ cô luôn bên就忙的国营估计做出来，要为了的估出来用到的办事就不怎么样。不他我做都是我 Mr. Ash 哈，就叫tech team 叫 engineer คือ我路上了嘛，不做变成是都，我做 Michael 和 Julie 哈，哈个对呀，个都那努我那嘛。古人我知道嘞，
cho khó tự nhiên qua hậu lì cho nó bằng tàu lại giờ giờ lên đây cũng hạt cho cái chế mấy nhiều hạt ít nó từ lúc tổ sang nó khe lại mà mấy lúc này yếu lắm 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 hai mấy tê phong yếu yếu của mấy lúc này lắm có yếu sáng chỉ thông ở về lấy cha mấy lúc này lắm chơi rong là mấy mua chơi quan chơi rong là mấy mua lúc này rong là mấy mua có yếu sáng chỉ thông ở cha cha mấy nhiều nói lúc này hay yếu rong lo này cha biết lúc này hay yếu chỉ rong thế bây giờ mình luôn có nào có gì thế là hai gì bố chế tôi này nó bố lắc chi na bố chế bố lúc này hay yếu rong lo này bố nào bố gì thế bố y bao rồi bố chế tôi này nó yếu lúc đó sang ONPASSIVE là hai gì bị bố bao từ lúc đó sang ONPASSIVE là hai gì hạt bị bao là màแต่是被啥的只么追了的被都有饿了是被都饿了被还倒了就饿了哈了这一hạt弄到了做个在这边有包的个有一度个都包了都唱了酒了都唱了这个这边有杜莎这个有起这个波鲁莎这了哈有杜莎波个哈还有起这个木当了那个了啊对养上来了那样被也有主当班到我这边对面有某做了那样当的Mr. Ash là như jealousy cho ấp bây giờ con chuột xí lúc họ trong tôi khay là nè họ thấy lúc họ trong cái chỗ pending account nó cơ là nè khay lúc họ trong cái khay một trăm bát tê nhà đây có biết cho tôi chỉ bùi cổ sông cho tôi chỉ bùi cổ sông cho sao tôi lúc tổ sang sau hạ u hạ nó lắm chứ tôi tê là thắt cho là một sáng để ô cho dù lúc dù ok thì ô cho biết cho thấy cái CEO tech team một cho biết thấy cho tăng cho Julie ha Michael ha Molly ha cho nên cho tôi cũng mấy cho ô cho biết cho thấy cho mong ha cú sao cũng được ha cũng mấy tôi cho để cú chúng mong là nó sẽ Okay, I do have one more thing. I just wanted to say that our Hmong community, we have, I would say probably 90% are not educated, and they cannot read, they cannot write in Hmong or in any language. And even in the country that they live in, they don't speak or they don't read or write. And so I'm so grateful that I have such good leaders. And I'm so happy that I'm able to get to know these beautiful people from all over the world. And I would spend 3, 4, 5, sometimes 6 hours just to sit in Zoom, and even just me by myself with a whole bunch of people that cannot read or write and have no understanding what I was trying to say. And I taught them day after day, hours after hours, and I am so grateful that they're able to understand email and go into the website. And I thank God for giving me the patience. Without God, I would not have the strength. I would give up long time ago. And I'm so thankful for everyone supporting me. And also to the people that having so hard time learning. I spend like 4 or 5 hours with one person just to help them with email, just help them understanding between email and Gmail and Gmail and Yahoo and Hotmail. And
and so it took me like hours just to train one person. And I don't know how I did it, but I'm so grateful that I was able to help so many people to come to this understanding email. And thank you so much for all the leaders out there for supporting me, and for God, for Soche, for Sean, for everybody who's helping me. And thank you so much for my husband. He's been so patient. Sometimes I don't cook for him, but he cooks for me because I'm in front of the Zoom helping people how to do emails and how to create emails. So thank you so much. And so being patient with me. And sometimes I'm just losing my mind and losing my sleep because I cannot be patient with what I, work all day and say one thing and the other comes, and now I'm so bombarded with email conditions and helping people all over the world just to understand email and to get their email straight, and calling and emailing Michael and contacting Julie and Chris about my email. And thank you so much for being so patient with me. And I know that I'm not gonna stop because I have more emails coming. So thank you so much. I make it short. Thì cái yếu tố biết tố số đi liền. Okay. Yêu cầu percent để biết cho mong cũng chỉ là biết chỉ là cái cần đó cái chơi hàng gì à. Đó là mà cũng trong xã cái cụ tàu rồi mong bao biết cho mong chịu chung trong câu trong lên nó. Chỉ tăng để hai tuần này cái trong lên nó. Cụ tàu sẽ đào số mong đào tiền à. Chỉ cho tiền để thầu rồi mong khai email cho biết cho tuần này. Cũng trong xã thì nó cũng mấy cho là một cái tàu lại, cũng cả tàu của website, cả tàu của email là tháo khó văn chỉ cho cái步骤cũng một bên sĩ một tụt làm từ chú cái lúc thay tàu chiếu lên lòng nhớ cho lúc tụt sang phải xem nó ở trong tàu cái mấy cháu cái ha tôi cả mấy dân cả cho mấy cháu website cả cho mấy cháu hotmail Yahoo thế đó là ta sẽ tiếp học cũng sẽ sợ đấy cái là một bài tới tôi này mà nên mà lấy cái tàu xe trong xã hay của trong xã hay chỉ ta là của trong xã để thay cho sẽ lấy sòn hay cá ha để thay cho để lấy tôi thì tàu cũng để hát ban của sẽ biết sẽ lại ô tàu cho hậu nữa là ta thì cái này mất ở trong tàu giờ quý hai chỉ sẽ tăng này. Okay, thank you. Yeah, glad to be a part of the ONPASSIVE family. Okay, and that's what we're here for, to support one another. And thank you very much. I'm so fortunate to have many brothers and sisters with ONPASSIVE that I have never known before, and I'm so happy with that. And also with that, thank you very much. I also know that my family will be in good hand with ONPASSIVE. And also thank you for Julie, who support us so much. And also thank you for Michael. And I respect that every time we talk to Michael is just willing to come over, and thank you very much. And for other like Chris, Red, Marty also support us so much too. And for other, you guys also here to support us, same thing. And thank you to all the leaders and all the founders on the world. And thank you very much. And that's all I have to say. Thank you very much. Okay, Julie. Go ahead. Trong xã của
mua chú mong tao là mong nhớ chỗ tao sang bác sĩ tao là mong bao để phong yên có một chỗ nữa trong này trong từ cái cú ít gì yên chỉ bao này cú tao là mong bao cho phong yên ha cú trong xa tại bây số lại bây giờ phong yên nhớ cho họ chơi trong lại lúc tao sang bác sĩ nhớ cho phải chơi trong lại lúc nhớ họ chơi trong lại ở chỗ bây giờ thấy cho Michael, Julie, một chỗ Chris, một chỗ Red, Marty lên biết chỗ này thì mình cho nên là nó ha cái ở trong đó thì mình tôi tham gia về số cốt lại thì cảm ơn. Okay, thank you so much. You I'm know gonna. what? One second, Tabitha. Yes. You know what? You know, you are a very special person. There's no doubt about that, right? And that's another thing. I think there's so many things, but that's another thing that we love about ONPASSIVE is that we've been able to meet so many wonderful, caring people that really exemplify what ONPASSIVE is all about. You know, love, right? It's a loving spirit that you have within you as to why you do the things that you do, because you truly care about people, right? And there's so many others that are just like you in ONPASSIVE that actually care about people, that will go above and beyond to help where they can. And that's why this business is just different. You know, we say business, but you know, sometimes it's like, you know, is this really a business? You know, because people care so much. I've never been involved in a business where there's so much tears of joy, tears of a caring nature. It's truly amazing, and it's hard not to be touched by it, because you know it is sincere, you know. And so I thank you for all that you're doing. I thank you for all the lives that you have touched, and just continue to do the great work. So many people feel the same way I feel. I'm getting texts, you know, from founders, you know, basically saying the same thing. You know, the chat is off, they can't express, to say, you know, just really tell her how thankful we are for all that she's doing, and just keep up the great work. You know, and that goes for all of us as founders. You know, that's what it's about. It's about touching lives. It's about changing people's lives. It's about helping people, giving them a helping hand, you know, no matter what it takes, right? And that's why I love our CEO when he says, do it or die. That is somebody who's committed, you know, he's committed, you know, and so many of us founders are so committed to this cause because we are really going to be shaking things up in the world to come, all right? Hey, cũng sai khá là ha. Cái lúc tự sang nó nhà dạng cái khó kỳ dòng giờ khó kỳ bé ý lệnh chú ý lệnh dạng bé gì của bang ý lệnh chú ý lệnh khó cái bé ý lệnh bay lệnh chú nó khá to tại bé gì mua chú cái lu sa lu tất ta chú cho tôi này hả đời nhớ chú ONPASSIVE này mua bé cho tôi này cái này cú sa của lưu bang bây giờ tôi này là nói cái bộ ô trang này cái bộ một lúc bình sự có tàu rồi ha là dạng bây giờ này cái ta sẽ cái bao một cái chỗ này cho cái hai lúc cũng mua là lúc cũng một cái sĩ bang là hai lúc cũng một cái gì mua lúc sa lúc ta giờ này cho bé cú sa của lưu ô dạng cái nội dung bé cái chữ cú sa của lưu ô dạng cái bé là nó quan trọng nó như vậy nó vì cho họ làm ONPASSIVE này yếu số bé này giờ là dạng cái bé ở nó bé chỉ là chỉ sinh hoạt bé ở đây cái bé một lúc bình sự ở đâu đây whatever it takes bé ở đây cái bé ở đâu đây như vậy nó chỉ Mr. Ash kia tôi CEO này ra thế giờ hát đồ là này ở cái tàu lúc ta nó chụp bé này nè yeah bây giờ dù căng là không được sự. Okay, may I say a couple of more? Okay, I also want to thank you to Ash Mafar and his family as well, because without him, we are not here. Without him,
we don't know each other. And thank you for his family. And Mr. Ash, and another thing is that thank you to the tag team in India as well. They are our backbone that create everything for us, and thank you very much. Nên cô thảo là biết lúc ở trong cho Mr. Ash ha này chỉ tôi này hai giờ tôi này của họ lử cho take team cho engineer một cô trò giờ tại chúng mình Mr. Ash chúng mình bỏ chỉ bây giờ chỉ nhớ là nó chúng mình bây giờ là nó lại này ta ở trong cho bây giờ thôi cho sự vật là Yes, thank you, Tabitha. You know, all the Hmong leaders here, you keep saying thank you, Julie, for your help, but I want to thank you, because without you, I would not have known some of the Hmong families, friends here going through what they're going through, right? And so please don't thank me. I believe in human synchronizations of thoughts, of feelings. We feel the same thing. We feel the needs of the people that we want to help. I don't know why you choose the background that you chose today, but you know what? This background that you have brought me back to when I was young, witnessing, well, not witnessing right now, but witnessed so many Hmong people in Vietnam. They go out in the morning, late at night, their feet are soaking in water, and they're bending down to seed all these peas, grains of rice to grow what it is right now. That's my childhood memory. That was hard work. You know how you soak your feet in the water for so long, and then you got leech actually crawling in and attach you and suck all your blood? Do you know how terrible and how hard work that is? This is to my Hmong friends, especially the people that currently doing. Some of the young Hmong friends here, I'm on the phone with me trying to go through some positions together. And they said, you know what, I'm gonna have to go to work. And when I come back tonight, I'll help you. And I said, what do you do? Oh, I have to go to the field, the rice field. And it brought me back to that memories. Let me ask you, friends, Hmong especially, you are in Laos, you are in Vietnam, you're in Cambodia, you're everywhere. What if the work that you have to do every single day, you can afford to buy machines, you can afford to do all these machinery instead of hard work. You have to bend down like that every single day with the sun on top of your back, on your head, and the water in your feet. Do you want to do this the rest of your life? Or do you want your children to do this the rest of their life? What about the folks that are in other countries that are doing other things? Why? We have an opportunity right here, right now, for you to change your life just that moment. Take it. Believe it. The leaders are spending tireless hours sitting here. Not just us. I mean, look at Tabitha is crying her heart out, expressing the wanting, the wishing, and the love that she wants to do this for us, for the people that needed help. To all the people, you have the skills. All you gotta do is ask, how can I help you? Because if you never asked, people will not come and ask you to help them. All you gotta do is please ask. Open your heart out. When you truly submerge yourself in ONPASSIVE, live it, breathe it, sleep with it, eat it, you will understand this is no longer a business. This is a miracle. This is a blessing. And the only people that willing to open your hand out and say, I accept this blessing in my heart, in my mind, and I'm willing to connecting what I know in my head
and my heart that I receive, I'm willing to open it. You don't need to understand any of this. All you got is open your heart out and said, I'm here to share the love that I receive in this community. Friends, whether or not you are Hmong, you're Lao, you're from Cambodia, you're from Vietnam, no matter where you are in the world, for the people that are watching this too, you don't see ONPASSIVE because you close your heart and you close your mind, because you put your failures in your life in front of you. Flush it down the toilet, let it go. Allow yourself to open it up. Allow yourself to submerge in ONPASSIVE. When you do that, I guarantee you, you will feel it and you will have the wisdom to understand it. Friends, please don't take this opportunity for granted. Please don't take this opportunity like a serious business. This is a miracle that's going to happen to humanity. That's all you got to do. So I'm here, Sister Tabitha, your family, everyone among team leaders. Thank you for all your work. Don't thank us. Because of you, we get to know the people. So I want to say thank you deep down in my heart, and thank you for bringing me back to where I was born and some of the scenes that I witnessed when I was very young. And this grain, this rice of fields right here brought me back. So this meeting today is very meaningful to me. So thank you, sister. I love you. I wish I was there to hug you. But you know what, sis? There's a lot of work we got to do. So thank you so much for the tears of joy and the passions that we are sitting here sharing with you. I send it back to one of you. This is wonderful. Thank you, Julie. Trong đó, đó là mẹ của cháu là Michael biết cháu đó mà.แต่ตามมากูว่าไม่จองให้จุดขาดแต่จริงว่าไม่อยากไปจุดเป้าไม่ละจุดเป้าหรือเป้าไปเจตนาในมองดันดาวเลยดันตัวเลยเนาะอย่างจงใช้คืออย่างมั่วไม่ละกูใช้หรือเป้าไม่จงเลยฮะเนาะฮะอีกข้อไหลกลัวคือจอต่อการกันนะไม่จอต่อการกันละสิจะไปปูต่อการกันจะฝุ่นอยู่จุดกูรู้เองกูเท่าคือจังยาวนะคือไปตัวไหนยาวละสิไปจะมองอย่างmấy sợ dữ dữ luôn luôn chỉ tao cao mà mấy tôi sợ là trong đôi mẹ cho hắn luôn mấy một cưới một té lên là nó em ăn nên là nó nhỏ ấy tí lúc chẳng đâu xưa ấy kì qua tới là ha hàng tủ ha mua bánh tê tủ qua tới tê to ta là mấy yếu khứ lại mấy khứ bỏ lại hắn đời một bên nông bên tủ khen ít tủ mong gì mong mấy cha nhau chúng tôi chờ từ mấy bữa giờ chỉ nhau khứ lên nó là các bây giờ ô lên nó là các bây giờ sáng ô lên nó một tháng cái lúc này là ha là sẽ ta cũng dễ khó cho các chế mấy nhiều ai ô lúc này khẩn cầu lúc này rồi khử lại các một tháng lúc này là các sáng ta các yếu khó cái trong phong giờ lúc nó giờ xử lý chạy gì trong khẩn cầu lúc chơi trong khẩn cầu là bây giờ chỉ lúc trang tu ha cái lòng bây lúc này ha sau bây lúc này cũng là mua tháp bát ha mua bây giờ thôi cho có sáu bang đi có sáu bang của tao mẹ khó cười mẹ ô chị chơi tao mẹ yêu chủ tao tháo bố là tao nuôi bố xí tao tháo bang là xin nuôi tao mẹ bang cũng chị có gì yêu ô thôi giờ nuôi bang mẹ bang tao cho mẹ là xí nó vậy chỉ cho sáng khó cười tao là ha bên là nó một cái mong nó là chỉ biết nhau là cũng là một thằng này bên lúc này yêu chỉ nhau là cũng được lúc tổ sang ông passive nó chiều là yêu con muốn luôn là văn chữ giờ ít tôi chỉ chỉnh trang tôi chỉ lúc hay luôn là văn chữ luôn là thao là một con muốn tôi cho cái linh sự tưởng á giờ này giờ ta cái chữ bao thì lúc tổ sang là cái chữ ta bao là ta yêu ôn lấy cha nó là thoát ra chứ để họ đời cái gì thoát ra chứ nhớ chú lúc tổ sang nó
但是在个人要考的是个人我来讲了，他不够了补了包了的账嘛，那样 OK 那个我侧面路讲了就个咩下路要做的账我给他到下ngàn nhau lúc tập sang rồi nhau lúc tập sang vì cho hai lúc tập sang mà bị tao lấy cái yêu khó khổ yêu khó miracle yêu khó tu chỉ trên là hoàn chỉnh vì cô thao cho biết cho cho kiếm bóng ha vì thao bắt ta ha mấy cho từ nhau lúc tập sang là ôm mấy sự chọn. Hey, thank you so much, Julie. That's beautiful. I also want to, before I give it, hand it over to Chuker, I wanted to thank all my Hmong leaders from all over the world. I want to thank my leaders in Vietnam. They do so much work. They, I mean, not just in Vietnam, but Laos, China, Thailand, Myanmar, every single one of you, you know who you are. And I want to thank you. Without your hard work, you know, I would not be able to rest at all. Because before you guys came, I was up every night, and if I'm not up in the morning, like 6 o'clock in the morning to 12 o'clock noon, then I'm gonna be, you know, from 6 p.m. all the way to sometimes even to 1 or 2 o'clock in the morning, just teaching people how to do emails, how to go into their emails, how to, you know, do the basic steps. And thank you so much. You know, you lift up a load of my shoulder, and not just my shoulder, but our leaders in, you know, in the USA. We, you know, we started this out, and we wanted to help you, every single one of you. And now, you know, our leaders came, and we are just so grateful for every single one of you. So thank you so much to all the leaders. I'm gonna say in Hmong to them. Cú mà hình nhó dùng yếu lâu nên có bao số mong cú mà hình nhó dùng như chỉ tàu số đấy. Ô mấy số là chắc cứ mấy lưỡi mấy băng này cứ bỏ thọ bỏ lì I don't want lưu cho George Long, lưu cho Câu Yên, lưu cho Mai Xiao nên bỏ cô hà chỉ thôi à, câu gì mấy tam cho mấy số mấy mua nông cái cho cũ mấy mua nông cái cho cũ cho khác mấy lúa cô sao lại tao sưu sao cô sao lại bự trâu sao thằng mà cô bự trâu rồi cô mất tao hậu ha cô sao ta cho nó của em bắt tao bây giờ thấy cho chơi sẽ bây giờ bắt nhưng mà một bên luôn bên bao bên sao lại tao sưu ra là so thank you so much em ôm mình rất là chậm cô chạy cô luôn nhớ zoom lo rồi cô mua sáng nhớ là cho con ta cô chỉ tao nhớ để là cái thằng ia một bên lúc bao bên một bên lúc em mấy bạn thể nhá mấy bạn chỉ email mấy bạn kế bộ cho tên mình rồi lại cứ bây giờ lại ý như tao sưu ra lại ôn cho mình chú kế lúc mình chú kế bạn giờ cứ mấy là ôn mấy số là cháu ấy thảo văn chữ tu thảo chí su thảo văn chữ也少年中在mấy số tu ấy có mấy
트윈소투 지사모모 에고 트윈소투라고 chicken kanyaso no che pang pe munende no ke ochawa. You're muted. You're muted. I wanted to say thank you to all my Hmong leaders. Before you all came, I have many nights of sleepless. And until you came and you provide support, and I can, you lift up my burden, my load from my shoulders, so I can sleep now better than before. I have so many email conditions, and you help to do that. There are many members and joining in, founders, and you help pay for them. So, and so with all your leaderships, and we thus have come this far, and without you, we will not be this far. I want to thank you for all of you, and I appreciate your leadership and your support to the mountains. And then I want to conclude our time together. Can we, Tabata? Yes. Oh, you have something else? All right. I want to say thank you to all our leaders, especially Michael and Julie, who has been our mentors and our leaders who guide us this far. And on behalf of our Passive Hmong family, we give thanks to all of you, and not only to Judy and Michael, but to all our leaders abroad and near in the U.S. and abroad. And we know, you know who you are. We depend on you to help us and to move us forward. And I want to say that I learned a lot from the beginning with Mike Ellis video and then Marty's and all those things. And then I remember Michael was the first person who we invited to help us and to help us and to really convince many of our people to believe in ONPASSIVE. And so our team started to grow from there. So thank you so much for all your leaderships and your wisdoms. I wanted to say that our mountain will not be here, and we are here for a reason. And as kind of say the same thing, there is a reason for us to be here. There's a higher purpose. And I think there's a higher purpose for us Hmong to be part of the ONPASSIVE. And because ONPASSIVE was created to bring hope and to change people's life. And perhaps that's why Hmong got to be a part of the ONPASSIVE. And so not only that, but God also sends special people to lead us and to help us in this process, in this journey, going to the promised land. And so we have people like Julie, we have people like Michael and Mike Ellis and Chris and Marty. All these people are our leaders who are leading the way to the promised land. We are just the people who somehow we found ourselves on the journey. And with your leadership, we will reach out to, or will be eventually get to the promised land. And so you are God sent people to us, to the mountain. So I just want to say thank you for all you do. And may God bless you and give you health and happiness, and continue to be able to support all our global ONPASSIVE families. I want to say thank you to Ash and for his family, also to all the tech teams for their loving kindness and generosities and heartfelt love to all human beings. And we come to learn that. And as I join ONPASSIVE, I have also changed. My attitude has changed. My action has changed. It is my hope that we will continue this journey of changing ourselves. And then as we change ourselves, we change our hearts. We'll be able to change the world together. So thank you, Mr. Ash, for leading the way, for setting up the example for us to follow. May God bless you and your families. And thank you for the opportunity
to be a part of this journey. God bless you and bless all of us as your ONPASSIVE family. Thank you so much. And we want to Good night, thank everyone. you to the interpreter. So thank you so much. Good night. Thank you so much, everyone. Okay, good night, everyone. Good night. Bye-bye. Thank you. Good night, everyone.